This place gives me the creeps. Feels like we're being watched. Tit, you should know better. Many, let's hunt them all together. Waylay, don't mess with minutes. Hello, my boys and girls. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് വിത്ത് MenAtArms. അപ്പം എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ആക്കിയല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെനറ്റിക്കും KC ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. കാർമൻ കോർപ്പ് വേഴ്സസ് ഫെനറ്റിക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. മാലു, ആ വെള്ളം ഒന്നെടുത്തിരോ ഗ്ലാസ്, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്, വെൽക്കം. മാലുവിനെ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് ലൈവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ വെറുത്ത് കാണും കേട്ടോ, കോൾ വിളിച്ചാൽ മറന്നുപോയി. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഐ ഗോട്ട് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റായി വരണുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി സെന്റിനലിൻ്റെ മാച്ച് കാണാനായിട്ട് 400-500 പേരുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് സെറ്റായി വരണുണ്ട്, ചാനൽ സെറ്റായി വരണുണ്ട് തിരിച്ച്. ഇന്നലെ സെറ്റ് മാച്ച് കണ്ടില്ല, 2 മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫായി. എടാ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കണ്ട, നീ കിടന്നുറങ്ങ്. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ 2-3 സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഗൈസ്. എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു 3-4 സാധനം മേടിക്കണം. നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് പേരെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓർഡർ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനവും അണ്ടി സാധനം. ഞാൻ അല്ല ഓർഡർ ചെയ്ത്, ഇവന്മാർ പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത്. ഉണ്ടായി ഒന്നും പറയില്ല, ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടോളാം. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ദൈവിക സാധനം എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണത്. പക്ഷേ ഞാനൊരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്താണ് ഒരു സാധനം മേടിച്ച് റിവ്യൂ ഇടണത്. പക്ഷേ അതിൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതാക്കി പറഞ്ഞതല്ല, വെറുതെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ബ്രോ ഇതൊന്ന് റിവ്യൂ ആവോ അതൊന്ന് റിവ്യൂ ആവോ എന്ന് മാക്സിമം ആൾക്കാർ പറയുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്യണത് നോക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അണ്ടി സാധനമാണ്. സത്യം പറയാമല്ലോ, അതിപ്പോൾ അതാ വന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ്റേ മൗസ്പാഡ്, എക്സ്റേ പാഡ്, പിന്നെ താങ്ക്സ് വാർണർ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 4-5 സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം, കൺഫേം ആയില്ല. Of like everything has to be ready for champs. Yeah, for me though, I think the bind makes sense. They love bind. They've been first picking it a few times as well. But ബ്രോ AKF ടൂറിന് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? ബൈൻഡറി ലീജിയൻ കളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇതുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിന്ന് രാത്രി 10:30 അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോകണം എയർപോർട്ടിൽ. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും കഴിച്ച് അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോകണം. അതാണ് ഒരു സംഭവം. Alfair, ഇന്ന് വന്ന് എല്ലാരും വന്ന്. Crinacle. Yeah, talk us through what they do. What is it like being on the receiving end? Because you were also playing back. I mean, they're super heavy on their attacks, taking garage, just like they like dueling, and on their defense they love flooding. Like they just start everywhere. Hello, Jojo, hi da. Same site you show instantly. Like there's a lot of manipulation with them, in my opinion, and they want to fight you more than anything. Yeah, and I think Bosto will do a very good job. He should do a good job on the attack. Minena, hi da, hi. So that, the Turkish god Alpha. Have the rotational tools. Alfair മാത്രമല്ല, കയാക്കിന്റെ അടി കണ്ട ഹാക്ക് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അത് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ സീനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കയാക്കിന്റെ അടി ഭയങ്കര സീനാണ്, കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ലോസ്റ്റിന്റെ ഹാഡാ, ബീസ്റ്റ് ഹാഡാ, എല്ലാം വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വോട്ടിടാം, ആദ്യമേ വോട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ. കാർമൻ കോർപ്പ്. It is, and KC, if it's any team that could Basic do that, fans even ഉണ്ട് win a ഇവിടെ. day, it is them, you know, they're not afraid to make changes, they're not afraid to be weird. And as we take a look at agent selector, അണ്ണാ ഹായ് ദാ ആശിഷ് ഹായ്ഡാ ഹായ്. അണ്ണാ രാവിലെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴെ എന്തൊരു പരിപാടി കണ്ടായിരുന്നടേ എന്നെ? അഖിലേ കണ്ടായിരുന്ന അണ്ണാ രാവിലെ ഫ്ലാറ്റ് താഴെ എന്തൊരു പരിപാടി? നീ എന്നെ എപ്പോൾ കണ്ട് ഗൈസ്? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കളിയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവൻ ആണ്. ഹെവൻ മാപ്പിൽ ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ 2 കൺട്രോളർ, 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എടാ 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ് മെറ്റയുടെ. ഇപ്പം 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 കൺട്രോളർ, 1 സെന്റിനൽ, 1 സെന്റിനൽ, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഇവിടെ എന്തിനാണ് വ്യത്യാസം? ഇവർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇല്ലേ? എടാ ഇവർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇല്ലേ? 2 കൺട്രോളർ, 1 സെന്റിനൽ, 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇല്ലടാ ഫെനറ്റിക്കിന്. കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്നു. ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ പറയണത്? അതെ, ഞാൻ കിളിയാണ് കേട്ടാ.
സോറി എൻ്റെ ബാഡാണ്. ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. എടാ അതെന്ത് മാറിയാ പെട്ടെന്ന്? എടാ എനിക്ക് എന്തോ പറ്റിയടാ. 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. എൻ്റെ തെറ്റാണ്. സോറി ഗൈസ്, എൻ്റെ തെറ്റാണ്. ഫ്ലാറ്റ് താഴെയാണ് അമ്പലം. അവിടെ വന്ന് പെമ്പിള്ളേരെ നോക്കിയതാവും. അയ്യേ വിഷച്ചി. ടാങ്കിൾഡ് ഫോൺ ഓൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. സെൻ മാച്ചിൽ പാവം എൻ്റെ ഫോൺ ലൈവ് എൻ്റെ വരെ ഓൺ ആയിരുന്നു. അത് ശരി അബി, താങ്ക് യു 100. താങ്ക് യു 100. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബ്രദർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. മിനിയണ്ണ നാളെ BNL വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് മാച്ച് ഉണ്ടല്ലേ? നാളെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലൈവ് ഇടാത്. പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് കാണിച്ചത്. ഓ അതാണ്, എന്തൊരു മാറ്റം വന്നല്ലേ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കണ്ടോലെ തോന്നി. ഇത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതില്ല. മാറ്റിയതാ മിസ്റ്റർ. ഓ മെന്നി ബ്രോ അണ്ടർ 80K ലാപ്പ് ഏതാ നല്ലത്? കാസ്പറെ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റീൽസ് വിടും. നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി ഫുൾ റിസർച്ചിലാണ്. ഒരു മാസമായി കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച്. അണ്ണാ മെസ്സി വരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. പക്ഷെ അന്ന് എന്തിനായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ തിരക്ക്. TV-യിലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു. ബൈനറി ലീജൻ മാച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ബൈനറി ലീജന്റെ മാച്ച് നമുക്ക് ലൈവ് ഇടാം. നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊക്കെ വരണം. എല്ലാവരും വരുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെയാണ് അസൂസ് ടഫ് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പ് ഗുഡാണോ? അസൂസ് പൊതുവേ നല്ലതെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ടഫിനെ പറ്റി ഒരു മിക്സഡ് അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അറിഞ്ഞുകൂടാ. റോഗ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് നല്ല വിലയാണ്. ഹായ് ചേട്ടാ ഡസ്റ്റി. ഹലോ. ഇമോർട്ടൽ ജേസേഴ്സ് അത് നിങ്ങളെ ഹൈപ്പ് കയറ്റി പറ്റിച്ചതാണ്. ഫാൻസി ഇല്ലേടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കളി തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഇന്നലത്തെ മാച്ച് സെന്നിന്റെ കളിയായിരുന്നു. ആര് വിൻ ചെയ്തു? സെന്നിന്റെ കളിയാ. ബൈനറി ലീജിയൻ യുവർ ടീം? ഇഫ് യെസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. നമ്മുടെ ടീമാണ് ബൈനറി ലീജിയൻ. വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ടീം. ഇഫ് യെസ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. സഞ്ജയ് താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. നാളെ ലൈവ് കാണാം. എന്താ ബോസ്റ്ററെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണോ? ബോസ്റ്ററൊക്കെ വൻ വിഷയം. കളി തുടങ്ങിയത് തീർന്ന്. ഒരു ബ്ലൈൻഡിൽ അടിച്ചു വന്ന്. ഓ ആൽഫറിന്റെ ഫ്ലിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലത്. ഞാൻ 10:30 ആകുമ്പോ പോകും എന്തായാലും. എനിക്ക് അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോണം. അച്ഛൻ ഇന്ന് വരും. അപ്പൊ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോണം. As it stands, but back into 3 players on the Fnatic side. And നൈസ് കളി കേട്ടോ. അത് ബോസ്റ്റർ വണ്ണി. അണ്ണാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ അണ്ണന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടത്. സത്യം പറയാലോ, ഇത്രയും നേരം ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയും കണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല. യു മേഡ് മീ എ വാലോ ഫാൻ. എടേ താങ്ക് യൂടാ. താങ്ക് യു ബ്രോ. പിന്നെ വരാൻ ചേട്ടാ ലൈവാണ്. ഓ ഡസ്റ്റി. ഓക്കെ ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവിൽ കാണാൻ ചേട്ടാ. വിഷയമാണത്. പോയിട്ടാ. അണ്ണാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ കണ്ണന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിച്ചല്ലേ. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം ഇന്നലത്തെ എല്ലാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും സെന്റിനൽ തോറ്റു. ഒരെണ്ണമാണ് ജയിച്ചത്. ഓ ആൽഫയർ അടിച്ചടാ ചന്തി അടിച്ചിട്ട്. ഓ സൂം ചെയ്യുന്നു. ആൽഫയർ യു സൂമിംഗ് ബ്രോ. ദോസ് ആർ അൺസൂം കിൽസ്. ഡെഡ്. ചെക്ക് യുവർ ആംഗിൾസ് ബ്രദർ. എന്താ ആൽഫയർ സൂം ചെയ്ത് അടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. Do you know how many maps Fnatic have played this year so far? I do, because you told me in the green room. Would you like to tell the rest of that? ഞാനും ടെക്നോ പാർക്കിലാണ്. എടാ ഇത് ആര് ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴെ എന്തൊരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ. പോയാ compared to KC who played 62. And to give you an example of what that actually means, അഖിൽ ശങ്കർ പരിപാടി കണ്ടില്ല. എന്നെ കണ്ടായിരുന്ന? ഓ പരിപാടി കണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ. എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തോട്ടും ഇറങ്ങിയില്ല. 2 വർഷമായിട്ട് താമസിക്കണം. ഇതുവരെ ആരും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതുവരെ പോലും കാണില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അണ്ണന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴും നോക്കും. ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. മിനിയാണ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം റീചാർജ് വൈഫൈ. എടാ
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമല്ലേ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശരിക്കും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചില്ലേ വേണ്ടായിരിക്കും. നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നെറ്റും ഫോണും ഉപയോഗിക്കാൻ നിർത്തണം 1.5 വർഷത്തേക്ക്. ആരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ? ആരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ? ഞാൻ ഉറങ്ങും. അണ്ണ ഏതാ ടീം? ഞാന് ഫെനറ്റിക്. സംശയം എന്തിന്? അവനെ 1v1 മാർഷൽ വിളിച്ചല്ലോ. വേണ്ടടാ, ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിലുണ്ടല്ലേ, എന്റെ പേര് ചീത്താക്കണ്ട. നമ്മൾ വെറും ഒരു സ്ട്രീമർ അല്ലേ ബൈ, ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മളെ ആർക്കറിയാം, കുറച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് കേരളയിൽ വേണ്ട ജീവിച്ചു കൊട്ടാണ്. ഞാൻ പെനറ്റിക്ക് നടന്ന ശേഷം കാർമൻ കോർപ്പ് ജയിക്കണ. അപ്പൊ ഇത് ജേസി ജയിക്കൂലേ? എടാ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, ലൈവ് വരായിരിക്കും പുതിയ അട വന്ന്. ഞാൻ ഉണ്ട്, ഞാനില്ല. ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മാസം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. എങ്ങനെ പറയണ? എന്ത് പറയണേ? 2v3 ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഇതൊക്കെ ക്ലച്ച് ചെയ്യോ? ക്രാഷിയസും ക്രോണിക്കളിലും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം. കമോൺ മക്കളെ. സദാക്കൊക്കെ കേസി ആണല്ലേ ഇപ്പം. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് സദാക്കിന്റെ സ്പോട്ട് കിട്ടി. സദാക്ക് സ്വയം സ്പോട്ട് ചെയ്ത് മന്നെ അളിയനടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞളിയാ സദാക്ക്. എന്തൊരു ടൈമിംഗ് ഇല്ലടാ പീക്ക് ചെയ്യണത്. അവൻ എങ്ങനെ അറിയാം അവൻ വിഷം എറിയാൻ പോണെന്ന്? എങ്ങനെ അറിയാം ലിയാസ്? ഹായ് ലിയാസ്. അണ്ണാ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യോ? AKF ടൂറിന്. AKFന്റെ ടൂറിന് നാളെ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. നാളെയാണ് എന്റെ ടീമിന്റെ കളിയെങ്കിൽ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ബൈനറി റീജിയൻ വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് നാളെ. നമുക്കൊരു വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത് കളയാം. Telestrator segment that she did and the mid aggression as well, right? Speaking of that, we've already seen it from Fnatic, and Casey well up to the challenge and well aware of what Fnatic's priorities are. Finds itself directly linked to what the ടൈം എപ്പോഴാണ്? എനിക്ക് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ അയച്ചു തന്നില്ലടേ. AKF എനിക്ക് അറിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇടാം. എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇടാം. നാളെ സ്റ്റോറി ഇടാം. ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോ മാർട്ടിൻ 2 കില്ല് എടുത്തത്. എവിടെ എടുത്തത്? കളി കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. 3v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഹിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അവിടെ ക്രോണിക്കിൾ ഓൾറെഡി നോക്കി നിപ്പുണ്ട്. ക്രോണിക്കിൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ഇട്ട് അവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്തൊരു കിണ്ണ പറഞ്ഞ് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറിയില്ല എന്നുള്ള സീനിലാണ്. അവര് നോക്കിയാ അതിന്റെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറിയില്ല. രണ്ടുപേരും നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. പീക്കിപ്പിച്ചു കൊന്ന് കായാക്കിന് അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ആളെ ആ കിണ്ണത്തിൽ ഫ്ലാഷ് ആയില്ല. കിണ്ണം റിവീല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങണ്ട. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയടാ. എടാ ഇതാടാ കളി, ഇതാണ് കളി. മനസ്സിലായ? Say my name. I am the one who knocks. Welcome to MenAtArms family, brother. അതൊക്കെ എന്തൊരു സീനാണല്ലേ അതൊക്കെ. അളിയനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആരും. അയ്യോ പോയടാ. 2 കില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അതില്. ടീഷർട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഞാൻ എത്തി. ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഹായടാ. വെയിറ്റഡ് ഔട്ട് ഓൾ ഡിഫൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി. സത്യം അണ്ണാ ലൈവ് ഇട്ടാൽ സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടൂർണമെന്റ് ലൈവ് ഇടണേ. ഐ റിയലി ലവ് ടു വാച്ച് മലയാളം വാലോ ടൂർണമെന്റ്. എടാ അത് അവര് ഡിലേ ഇടുവാടാ. നമ്മളെ AKFന്റെ ലൈവ് ആയിരിക്കും. അവരെ ലൈവിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി ഇതേപോലെ. ഇപ്പം ഇത് കാണുന്നില്ല, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവരെ ചാനലല്ലേ കാണാം. അതേപോലെ അവരെ ചാനൽ എടുത്ത് വെച്ച് കാണാം. അത്ര തന്നെ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഞാനല്ല ലൈവ് ഇടണത്. We need to see that consistency from him, because you say he's top of the scoreboard and it is through the 4K which he just picked up, but that has to channel round on round, and we do get it here. The Outlaw out for punishment. പണിയടാ. കയാക്കിനെ മാത്രം എടുത്ത് കളക്ടിങ് കയാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊറിയർ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. കളക്ടിങ് കയാക്ക് പട്ടി താറ്റില്ലേ. കൊറിയർ വന്നൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണേ.
It's the last couple of games where we have started to see him bring those numbers back. KC പണ്ണുകയാണല്ലോ അണ്ണാ. ഞാൻ ഫെനറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫെനറ്റിക് തോറ്റു തുടങ്ങിയത്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ KCയിലോട്ട് മാറാം. കുറച്ച് ക്യാഷ് തരേണ്ടി വരുവേ. ഗോളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ടീം മാറാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. സേം മൈ നെയിം. അണ്ണാ എന്തിന്റെ ഫൈനൽ വിൻ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 50,000. ഇതിന്റെയാ? ഇതിന്റെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. AKFന്റെ 50,000. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വേണമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു. അതിൽ ഫിഫയും വേറെ ഏതൊക്കെയോ 50,000 വേണം ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ. പക്ഷെ 5 പേര് കളിക്കുന്ന ഇതിനും ഒരു 1 ലക്ഷം വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഡോക്ടർ കേട്ടിട്ട് അടുത്തോണം സെറ്റ് ചെയ്യണേ. ഡോക്ടർ അടുത്തോണം ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ടൂറിന്റെ കൂലിപ്പണിക്ക് പറ്റായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൺട്രാക്ട് അടിക്കും. ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, കൺട്രാക്ട് ഒന്നും അല്ല. 5 പേര് കളിക്കണല്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടട്ടെ. കായലി കളഞ്ഞ് ആളിയാ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് KC. എടാ മുട്ടാൻ കളിയടേ KC ഫെനറ്റിക്കിനെ ചെയ്യണടേ. ഇത് തോക്കുന്നവര് എലിമിനേറ്റ് ആവും അണ്ണാ. ഇത് തോക്കുന്നവര് എലിമിനേറ്റ് ആവില്ല, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. നോക്കട്ടെ, ഇത് തോക്കണവര് എലിമിനേറ്റ്. ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ്, ഇത് എലിമിനേഷനാ. ഇത് എലിമിനേഷനാണ് കേസ്. ഇത് എലിമിനേഷനാ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് എലിമിനേഷനാണ്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ കളിയപ്പോൾ നടക്കണേ. വേണ്ട, ഇതിന്റെ കളിയപ്പോൾ നടക്കണം. ഇത് തോക്കണ ഒരു ഔട്ടാ. ഇതിലിപ്പം ഹെർട്ടിക്ക് കയറിയ ടീം ഹെർട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നടാ? അവർ തോറ്റ് ഇവിടെയാ വന്നത്. ഇതിൽ ജയിക്കണവർ ഇവിടെ കയറും, ഇതിൽ തോക്കണവർ പോയി, ഇതിൽ ജയിക്കണവർ ഇവിടെ കയറും. മനസ്സിലായി? തോക്കണവർ ഔട്ടാ. ഇതിൽ നല്ല വിഷയമാണ്. ഇത് മസ്റ്റ് വിന്നാണ് രണ്ടുപേർക്കും. പെനൽറ്റിക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു VCT ഫൈനൽസ് ആലോചിക്കാൻ വയ്യല്ലേ? ഒരു 15 ദിവസം ഉണ്ടോ വെക്കേഷൻ? ഇനി 15 ദിവസം മാലോ പുഷ്. വെക്കേഷനെ തുടങ്ങിയ ചേട്ടാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവര് തീരുവാണല്ലോ. മോളെ നീ കണ്ടോ, ഇത് ഫെനറ്റിക് ജയിക്കാൻ കണ്ടിട്ട് നീ പോയാൽ മതി. മക്കളെ കണ്ടോ ടാങ്കിളിന്റെ എന്തിനാ അൾട്ടിയത്? ബി ഫുൾ കവർ ആടാ. ഷോട്ട് അൾട്ടി വെച്ചത്. അയ്യോ എടാ, അതെന്ത് ഇവൻ ക്രോണിക്കിൾ ഇറങ്ങി അടിക്കാത്തത്? എടാ പണിയടാ എല്ലാരെയും. ആളിയ പട്ടിയായി കളഞ്ഞു ക്രോണിക്കിളിനെ. ലൂക്കറെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 ബ്രദർ. നിന്റെ റീൽസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇന്നലെ അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. അതെ, ബൈനറി ലീജൻ ലൈനപ്പ് ആരൊക്കെയാണ്? ബൈനറി ലീജൻ ലൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയൂസ്, സിഡ്, ഫ്ലിക്സ്, പാക്കോ, റീവ്. ഇത്രയും പേരാണ്. റീവാണ് IGL. Early timeout called on the Fnatic side to respond. Timeout വിളിച്ചു കേട്ടാടെ. KC വിഷയവിടെ. എടാ KC എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫെനറ്റിക്ക് തോക്കുവാണല്ലോ അണ്ണ. അവന്മാർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിഫ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഫെനറ്റിക് ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ചാമ്പ്സ്. എടാ അതെങ്ങനെ ശരിയാവൂടാ? അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് എവിടെയെങ്കിലും 4 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? 7 പോയിന്റ് ചാമ്പ്യൻസിന്, 5 പോയിന്റ്, 4 പോയിന്റ്, 3 പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പം ഫെനറ്റിക് കുറേ വട്ടം സെക്കൻഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ 5 പോയിന്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇവരെ പോയിന്റ്സ് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് നോക്കട്ടെ. ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെ പോയിന്റ് എത്രയാണ്? എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം പോയിന്റ്? സ്റ്റാറ്റ്സ്. ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരിടത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട്? ഇവർ ക്വാളിഫൈ ആയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? എൽമ പട്ടി അത് കൊള്ളാം. BBL ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്? ഓവർവ്യൂവിൽ റാങ്കിങ് ഹിസ്റ്ററി 3 5 8ാമതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതാ കയറി വന്ന് എല്ലാ തവണയും സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാടേ. ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽസ് വരെ വന്നില്ലേ? സോ
being അവിടെയും lured in, പോയിന്റ്സ് but ഉണ്ട്. no, അതെ instead അതെ അതെ goes അതെ. elsewhere. പണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ജയിക്കുന്ന ടീമിന് മാത്രമല്ല 6 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ VCT വരെ. ഇത് VCT സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയതാണ്. ക്രോണക്കിൾ അടിച്ചടാ. പെനൽറ്റിക്ക് ടൈം ഔട്ട് അടിച്ച നന്നായി. Yeah, and now KC left scratching their heads. How do we get numbers back on our side? EMEA What 1 do we ആയിരുന്നില്ലേ do to ഇവര്? try അതെ make EMEA this 1 ആയിരുന്നു. round അതിനും in പോയിന്റ് our ഉണ്ടല്ലേ? favor? Because with the bodies all in റിച്ചാണ് Fnatic's കേട്ടോ. favor, ആവശ്യത്തിന് they can ഇത് start എന്ത് to ക്യാമറ bundle up കളിയാ now. ഇത്? You ഇത് can കണ്ടുപിടിച്ചു. see ഇത് that കൊള്ളാം. on the side of the map. എടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് അവരെ 8 വട്ടം നമ്മളെ കൊന്നാണ് ഇപ്പൊ. Still are. അവനെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ നോക്കിയാ. സദാക്ക് മാക്സിമം നോക്കി അവിടെ നോക്കിയാ. ഡ്രോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണ് അവന്മാരിതാ ബി കയറാൻ പോണ്. ബി കയറി റിവീല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയ കേസി മുട്ടാൻ കളി. ഇതാ പോണടാ അളി ഒരുത്തനെ പണ്ണി. പ്ലാൻ ചെയ്യണ ആൾട്ടി അളിയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തളിയാ. ബാഡി കൊടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നവന്. അവൻ പറഞ്ഞേ മച്ചാനെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണേ മച്ചാനെ, നിങ്ങൾ കളി ജയിപ്പിച്ചേക്കണേ. ഒന്ന് അളിയാ മാർട്ടിൻ ഒരുത്തനെ കൊന്ന്. അളിയാ ജസ്റ്റ് മാർട്ടിൻ 145 54 ലോസ് പോരെ. ഡു ലൈക്ക് ടാങ്കിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ. ബെനഫിറ്റ് ഓണായി. കളി ആ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് കളി, വേറെ കളിയില്ല അവിടെ. 8 സെക്കൻഡില് 5 സെക്കൻഡ് എണീച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. തലയിലാരോ എന്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കോർഡിൽ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യണടാ. നമ്പർ ഫോർ 8 months ബ്രോ. പ്രശാന്ത് ബാല ഹായ് ബ്രദർ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടി. 200 ലൈക്ക് ആയുള്ളൂ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ഞാൻ ഡിസ്കോർഡിൽ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ZOTAC all on his own with no possibility of being traded gets caught out. One of the times you do see the 4-1. Now into garage. That blaze wall's doing so much. The alarm bot can't see the players walking through. One gets picked up. Poster though, looking for a quick trade. Drop down, but Sengetsu expects it. Knows Boaster's tricks well. KC and Fnatic okay, more എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചോ. ഇത് എന്താവും? And this time 2v4 എടാ കേസി കളി കൊണ്ടുപോയടാ. പിന്നെയും ഒരു റൗണ്ട് പോയി. പക്ഷെ കേസി ഇത്രയും കളി കളിക്കുന്ന വെൻട്രിക്കല്ല ആരും വിചാരിച്ചാണല്ലോ കേട്ടാ. സദാക്ക് മുട്ടായി. ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ടീം അങ്ങ് മാറി. ഇന്ന് 8 കളി കളിച്ച് 8 തുപ്പി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡിപ്രഷൻ ആയില്ലേ. ഇനി കളി കാണിരുന്നു. ലൈവ് കാണും. ലൈവ് കണ്ട് സെറ്റ് ആവും. ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് നീ അപ്പം. Lowers in stage 1 last year and both kickoff events, of course. So, yeah. I mean, that's the thing about stage 2 and Fnatic. Stage 2, they generally never miss a grand final, right? The last time that they did so, ലൗഡ് ഐജിയിലായിരുന്നപ്പോഴേ സദാക്ക് സീനല്ലേ. അതാ അവൻ പണ്ടേ സീനാണ്. ആ ലൗഡിന്റെ പഴയ ടീം എന്തൊരു ടീമായിരുന്നല്ലേ. That's been a long time. I looked at Tom Biz's Twitter, I mean, to be honest. കേസി സെറ്റ് ആയി വരണുണ്ട്. Little VLR scoreboard here and there. Sure. No harm done. But yeah, we coming out of this round, I think another player to be looking at on the opposite side is going to be Alpha, plying his trade in the second stage, always looking like one of the best players that Fnatic have towards the later end of the year. Yeah, and I think this is a really good for him considering the year that he's had, and the fact that people were saying like, is he up to his best? Is he starting to have a performance dip? And straight away as the year progresses, he's back to it. Crash is the one to start this round in Fnatic's favour, though. These first engagements have very often indicated the direction of the round. Fnatic only finding their first outside of the opening 2 means that KC have been able to turn these situations on their head. But a 5 versus 3 as Cron makes the next ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിളാ നോക്കിയാലും കൊള്ളാം. നടന്നാണ് മിക്കവരും കയറണം ഇതിന്റെ അകത്ത്. with little options and little space. 3v5 ആയി. ഒരു മുട്ടൻ 3v5. Control for Fnatic, but Boaster being all alone. നൈലും എന്താണെന്ന് പോളാൻഡിനെ നീ ഇത് ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചില്ലടാ ഞാൻ. നമ്മളെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു ബൂസ്റ്റ് പോലെ. പിന്നെ അത് നിർത്തി ഇവിടെ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും കിട്ടണുണ്ട്. Has to be cautious playing by himself. Crashies, his duo called over.
in arms on A, but thinks better of it. Now towards the link. Falling the guy need to The question is, can he clear out enough space? Can he find Boaster? And you're expecting at this point in the round for Fnatic to start reacting themselves, moving 1 hour delay towards this site. The timing's insane. Boaster doesn't know. But Kali any result on the Kali that should allow the spike to make its way onto one side. Easy enough. ഇവിടെ ഫൈനൽസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യും ചേച്ചി. ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വെൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കളിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി. കാര്യം സെറ്റ് വന്നിട്ട് അവർ ഒന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിർത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തി. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബഗ് കാരണം. It's going to not work in Fnatic's favour. They want all 3 players here, and with Alpha so far away, it's going to allow Martin to play in the smoke. 2 apiece. More utility being sent forward, and that's small. Aliya, adu mutta adi adichu koduthu. Aliya, endu muttan position change aliya adu. Muttan position change. Looking to be half, but Sugetsu looking to try and find the next fight. Boy. Muttan kale. Aliya, adu just enough though. A Red Bull clutch for Sugetsu. Playing the time all the way down. That second tap not baited for. എന്താണ് പരിപാടി? ലൈവ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടോ? Brilliant work from Martin to kick this round off, and these are the moments. മാർട്ടിൻ കുറച്ച് വിഷയമായി കളഞ്ഞ റൗണ്ട്. If he can. പക്ഷെ ആൽഫ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നു. പുഷ് ചെയ്യേ ഡിഫ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരുന്നു. പ്രശാന്ത് ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 1 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. ആർക്കടാ കിട്ടിയത് അത്? ഷെഡിക്കുള്ളിൽ പുലിക്കളി. ഷെഡിക്കുള്ളിൽ പുലിക്കളി. അതെന്തൊരു കളിയുടെ? Should have brought them within 1, but now the gap grows to 3. Casey on this attack side really getting momentum that ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിയ ലൈവ്. put themselves in a good position for the second. ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിയ ലൈവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. NRT കിച്ചു 1 മണിക്കൂർ ഡിലേ. എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഡിലേ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊന്നും 1 മണിക്കൂർ ഡിലേ ഒക്കെ. Time being, it looks like the attack is gearing up towards the C side. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ കളി ഇന്ന് തന്നെ 24 മിനിറ്റ് ഡിലേ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റന്നാ കാണായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടത്? ഒരുപാട് കണക്കൂട്ടലുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എനിക്കത് പറയാൻ. Meantime, Martin is trying to fake A as much as he possibly can. This Euro has usually been a telegraph for where KC look to plot their course. Here. Still very reserved in the mid-round. This is what ZOTAC was brought into the team for, his effectiveness at these stages of the game, but still a stalemate. And you look at Fnatic, previously in rounds were being proactive, this time round very reserved. They're going to get the dimensional drift on towards B. Unfortunate, Hunter's Fury in towards C line. It isn't quite connected. Will land one of those pulses at the very least. Kayak and Crashies clamping on down. Spike still not in the pit to recover. Finally it will be. And yeah, as you said, Viper's pit deposited straight away. KC will just be looking for spam. Crashies can alleviate all of this pressure. Can and does. Now the players distracted and be. He's doing this all by himself in Collins. Crashes, he's expecting a lot. But Hafez is denying it. No half. It's not, but finally it will be. And now the players looking up Fnatic to find the picks, which they will. But is there enough Crashes to finish this out? He's going to be able to get it over the line. Fnatic will find another round through a retake. It is one which they pay a hefty price for. 3 of their ultimates spent, but I think you take that trade almost every day of the week with how some of these rounds have been playing out. I mean, Crashies is doing God's work. VCT ഉണ്ട് ഇത്ര ടൈം ഡിലേ. VCT ലുണ്ടാ ഇത്ര ടൈം ഡിലേ? ഇല്ലടാ, VCT യിലൊക്കെ ഇത്ര ടൈം ഡിലേ ഒന്നും കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഡിലേ ഉണ്ടാന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ലാനിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയല്ലേ, എവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ? അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാം, അല്ല ക്രൗഡൊക്കെ വിളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാം. തേർഡ് അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തോ നോട്ട് ഷുവർ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എടി നീ എവിടെ എടി ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ്? നീയാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഐശ്വര്യം.
കുറച്ച് ദിവസം നിന്നെ കാണാത്തോണ്ട് ചാനൽ വ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നു, മനസ്സിലായ? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയ ഗൈസ്? മാലി ചേച്ചിയെ എന്ത് ഏജൻ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പറയും ആൻഡ് വൈ? ക്യൂറിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത്. ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ ഉത്തരം പറയാനില്ല. കുറച്ചൊരു ബിഗ്ഗർ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വ്ളോഗർ ആക്കണുണ്ട്, അപ്പം പറയാം. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അക്കയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അക്ക BBL have been showing their results since kickoff, and GX have grown throughout the group stage. എന്റെ അണ്ണൻ നിന്റെ അണ്ണൻ തന്നെടാ പട്ടി. Up the roster change and the consequences that brings just leads back to in the previous week. നീ ഇവിടെ എത്ര മാസമായിട്ട് മെമ്പർ ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ? ഇപ്പൊ നീ മെമ്പർ പോലല്ലേ. എന്ത് പറ്റിയിടാ നിനക്ക്? എന്റെ ചാനൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാള് മാക്സും ജോജോ ആയിരിക്കും. മാക്സ് ഒക്കെ എത്ര കാലത്തെ മെമ്പർ ആണെന്നോ? എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടാവും ചാനലിൽ? Now have to pick up, and where do they go for this retake? It seems as if bodies are committed mostly towards the seaside. മാക്സ് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയ തൊട്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്റെ മോനെ എടാ പടപടാ വീഴാണ്. മെന്നി എണ്ണാന്ന് ഉറങ്ങറേ മക്കളെ. സുഖമാണടാ. Being able to dissuade the players that face them down and have his new lease of life back out of the ult. Another kill with numbers in their favor until Crashies steps on the scene. 3 kills from him, but it still might not suffice. A smoke post-mortem boast of AIRO. These post plants from KC. ഞാൻ 42+ മന്ത് മെമ്പറാണ്. ഇപ്പൊ മെമ്പർ അല്ലല്ലോ നീ. So much to just throw at their opponents. And hey, Lucifer Morning Star, hello. കളഞ്ഞല്ലടാ, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തോ. എന്തിരി വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ക്രാഷേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്തിനും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോവ അവിടെ കൊന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡിഫ്യൂസ് ആവൂല, അത് പൊട്ടിയേനെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, KCയുടെ ഡബിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് സെറ്റായി. അറ്റാക്കിങ് അവന്മാര് പൊളിച്ച്, ഒന്നും പറയില്ല. This half is yet not completed, and Chronicle's already found the first of those kills. Kayak fighting from Chronicle എന്ത് അടി അടിച്ചത് അളീനെ പണ്ണി. കായാക്കിന് എടുത്തടാ. Has been compromised. Alpha ഇതാ പോണ്. Alpha with a rifle here. The players now trying to search towards CT. Alves being the sole player to do so. They're really finding much. Take this full 9 yards. Alves gets caught. അവന്റെ വിഷ എഫക്ട് ചെയ്തട്ടാ ആൾട്ടില്. ആ ക്രോസർ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? സോവ ആൾട്ടിൽ ക്രോസർ കാണാൻ പറ്റിയ ചത്തോരെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അവൻ? മൂലത്തിൽ സാധനം വെച്ചു കൊടുത്ത് പണ്ണവനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞു. വാല്യൂ 5 മാസം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ? നല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ? എഞ്ചിൻ തന്നെ മാറി. ഇപ്പൊ അൺറിയൽ എഞ്ചിനിലാണ് കളി റൺ ആവണേ. That's the big thing here. The second half is what's going to make it. And well, we got some thoughts from Crashies on his first year with Fnatic. Yeah, that we did. It will be great to hear from him and how he's been getting along with the team, making it back to another. Fnatic comeback അടിക്കോ ഡേ? comeback അടിക്കോ? അടിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. Fnatic ഇത് എലിമിനേറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നു. എന്തിനു പറയണേ? Like accomplished our regional like dominance, I would say. It'd be nice to go back to back. Dominance. We're really looking forward like to champs and prepping for champs. So going into playoffs, there's not really much pressure for us. We're just gonna play, practice some stuff, and you know if we can win, then it's great. But yeah, not too much pressure or anything. Nice. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ, നമുക്കൊരു പ്രഷറും ഇല്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് പുതിയ സ്ട്രാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കും വർക്കാവണമെന്ന്. അതിനുള്ളൊരു സമയമാണ് അവർ, മനസ്സിലായി? അവർക്ക് ഉള്ള സ്പേസ് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അവർ ക്വാളിഫൈ ആയി. Like fly across the country and compete in like another region, especially to win my first like regional trophy in another region. It's very surreal to me even to think about it now.
But I definitely say like it was a successful year so far. Obviously the year's not over, but yeah, definitely successful leading up to this point. Player who is starting to hit the levels we know he's capable of. But even then, contrasting it to the previous week, the series we saw from Crashies, the BBL game, probably his worst performance so far this stage. Hoping that we get more of that from him at Champs, though. You can get your tickets now, of course, using the QR code. We had a few more allocated recently, so make sure that you find yourself there. Kayak the goat in the boat. Yeah. And that's the big thing, right? The Orange and Black going to find themselves there, but they want to find themselves in a decent spot in this second half. Yeah, absolutely, and to carry on that Crashies point as well, I think the last time we saw him really suffer as much as he did last time out was in the G2 game, maybe getting a little bit in his own head against regional rivals, and with the BBL match as well, also bringing its own situational pressures. You've seen that already alleviated. 15 and 7 heading now onto their attack side. We expect the best from Fnatic. Down towards A lobby and KC up to the challenge, trying to fight through. Found themselves, but late to the party, wins that first fight. Big duel to win, but Martin's still hanging around. Yes, he wants that trade and gets it, backs away. But look at Fnatic already so far up. It's a long rotation here for KC. Yeah, and Pyro found the players squirming out, manages to escape, can't quite get the pick, but Martin still holds on the shot, and Kayak is sights on finding him, and that should allow the spike to go down. Fnatic looking for extra information on the last two. The King of Pistol won't be outdone here. And with numbers on Fnatic's side, they've set up post, but still thinking about a potential flank with how long Martin was able to hold it down in sewers. Yeah, there's absolutely no utility really that KC can use. Perhaps waiting for Sentinel smoke to change the way out. Looking for the contact. ഞാൻ KCയിൽ ഒരൊറ്റ സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ പ്ലാനും ഇല്ല. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ 200-300 രൂപ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് 4-5 IEM ഇറക്കണം. അതിൽ ഏത് വാങ്ങിക്കണം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? ബാഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പണിയടേ. ജയിച്ച് back-to-back pistols for Fnatic, and this one screams all the signs of a KG elimination match that you. Renji Adur, bro, channel Jattu, Ada Varata. Martin does excellently well in holding on to Suez for as long as he did, and you can see that reflected in നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ലൈവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവരും. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ഇടാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. Oh, 5 on Elon. That's a blue wall. Yeah, it certainly is. Facing the wrong way, though. Guess if you were to really critique it, but no, quite literally, Crinacle is weaving his way around. ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ബെസ്റ്റ് ഫോൺ ഏതാണ്? ക്യാമറ പറയാം ആദ്യം, പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് പറയാം. ക്യാമറക്ക് ഏതാ നല്ലത്? 4 പേരിരിക്കണല്ലേ കുഞ്ഞ്. 4 സ്റ്റാക്ക് ആൽഫയറിന് ഒരു കില്ല് കിട്ടി. അത് കണ്ടാടേ നിങ്ങള്? Saving grace though, realistically, 90k soon party ille undu party undu. Cron found and all the other weaponry is on that C side with the spike ticking away. I don't even think KC are really going to attempt to retake this and would rather just adutha 3 പേര് കുത്തിയിരിക്കണ. There it is again. But this is exactly what you've got to do on a round such as this. And when you talk about 3 പേര് for KC, you're always going to be thinking about, and made up a lot of the previous half, was Ave's low-cost run it back, just the cheapest in the game. The boys meme recreation. Satyam. Wondering how can they partner up best as possible? 2 duelists that can flash. I mean, we don't really see Phoenix all too much, but rifles in the next. It's exactly what it'll end up being. So good job from KC there. Yeah.
All even. Let's go Fnatic. ആ വിളി കേട്ടാടേ. What will be the first rifle നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊരു ഫാൻസ് ആണെടാ. ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ചെയ്യേ ചീറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടേ. എന്താണെടാ ഇത്? Z9S കൊള്ളാം. നത്തിങ്. ആ നല്ല നത്തിങ് ഒരു കമ്പനി ഇല്ലേ? ഫോണിന്റെ പേര് എന്തിനാണ്? ഓപ്പോ K13. ആ അത് കൊള്ളാം. അതൊക്കെ തന്നെ വേറെ ഇറങ്ങിയില്ലേ? With bodies on a long, trying to push them out of lobby. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ് അണ്ണാ ജെറ്റ് എനിക്കും. Behind their own toxic screen. They haven't. Martin's been left all alone on A to hold this down. Sure supported by Cypher utility. It screams retake setup to me when Nothing you look at the TP in the camera. That's a big pickup though in terms of information for Fnatic. AOCന്റെ മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം സീൻ സാധനം. ആ AOC ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന് കണ്ടായിരുന്ന റീൽസ്. ആദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ അവരെ ഇത് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ അവരെ പേജ് ഇന്ന് ചെയ്ത് അവരാ മോണിറ്ററിന്റെ റീൽസ് ഷെയർ ചെയ്തു. Have notification of this push in with his trap, but Martin fakes the TP. He's committed to long. Yeah, he's tried to commit to the fight, and it's Fnatic that's won every single one. A site opened. Spike can go down, and even enough time for Crashes to pick up. K13 Turbo Gaming. അതല്ലടാ 20K അകത്ത് വേണം. 20K അകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം 128 ആണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. നല്ല ഫോൺസ് എല്ലാം 128 ആണ് അവൈലബിൾ. 256 ഒന്നിലും വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു നോക്കി ഓപ്പോയുടെ ഒരു ഫോൺ കണ്ടായിരുന്നു. ഈ നത്തിങ് 3A ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഏതായിരുന്നു കണ്ടത്? വേറെ ഏതോ കണ്ടായിരുന്നു. K13 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാം 128 ആണ്. 256 ഒന്ന് 20ന്റെ അകത്ത് നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് 20,000. The addition of Corrode for Fnatic and just that one previous match against BBL, the one positive really to take from it last time out, I think is scary if you're KC. Yeah, I mean, that's the thing, right? Fnatic have been suffering from success, let's be honest, with the amount that they've played. We've already spoken about that. And I think coming out of that BBL game, there was a lot more question marks than exclamation marks about Fnatic's map pool. And right now, it seems as if round 18, Fnatic are starting to 15. answer those question marks. It's the goal for them to rectify as much as possible. next map gun save ആക്കെയാണ്. Go out today, it would definitely be seen as a failure, despite the fact that the core objectives of this mission in stage 2 have changed. KC with their second timeout. It's an early one in this second half right now. Like it. Albert, hi bro. Sufed BB ഒക്കെ കിണ്ടിന്ന് തോന്നണേ. അവനൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത്തവണ. വുൾഫ് കയറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ. കിണ്ടി കളഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തവണ അവനെ കണ്ടതുപോലും ഇല്ല ആരും. കണ്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ. ഒരാള് IEMനെ പറ്റി ടെക് വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Truthear ആണോ Crinacle Zero ആണോ നല്ലതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മടുത്ത്. Personally, Truthear was more comfortable. Performance wise രണ്ടും സെയിം ആണ്. There's a time limit on this position, right? There is. I he would am still trying. feel though that he would want to retain this positioning when you look at the rest of the team and this over-commitment towards the A site. Something else that the desk was discussing is how KC do like to flood as much as possible. That first TP gone, repositioned, and this time you look at C, it's so much more open because there's not going to be a quick rotate towards that C site. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവിൽ വരാറേ ഉള്ളൂ. വന്നാലും ഇടയ്ക്ക് കമന്റ് ഇടുള്ളൂ. ഫ്ലോക്കി 77 അതെന്താ അങ്ങനെ? ഹായ് ഫ്ലോക്കി. ഹലോ.
recollecting information on A. Remaining stalwart in their positions. 3 blue shirts ready for Fnatic. 8-7 ആണ്. ഇത് KCയിലെ ഒരു ബ്രോക്കൺ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 2 പേർക്ക് ആർമർ ഇല്ല, 2 പേരും ഗാർഡിയൻ കളിക്കണം, 3 പേർക്ക് തോക്കുണ്ട്. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ അറ്റാക്കിങ് കുറച്ച് വിഷയമാണെന്നാണ് പറയണത്. കാരണം എയിലോട്ട് ഒരു ഹിറ്റ് വരെയാണ്. എയിലോട്ട് തന്നെ കയറുക, എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഉള്ള സൈഡിൽ തന്നെ ചെന്ന് കയറുക. അളിയനെ പണ്ണി അളിയാ എടാ, എന്നിട്ടും അടിച്ചടാ. പൈറോള് 2 പേരെ കൊന്ന്. എടാ അവര് കേറിയടാ ഇവിടെ. ഇത്രയും പേര് നിന്നിട്ട് ഇവര് കേറിയടാ ഫെനറ്റിക്. ഇത് ഫെനറ്റിക് ത്രോ ചെയ്തെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സത്യം പറയല്ലോ, ഇത് ഓടി മാറായിരുന്നു. കാരണം ഈ IEMIക്ക് ഏതിൻ്റെ റീസൺ ഉണ്ടോ? കാരണം ഈ IEMIക്ക് ഇടാത്തതിന് എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ? എടാ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും IEMന്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യണോ? അത് തന്നെ എൻ്റെ കാരണം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൊള്ളാം. എൻ്റെ മൈക്കുണ്ടോ ഇതിന് മൈക്കില്ലാത്ത വേരിയൻ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് മൈക്ക് വേണമായിരുന്നല്ലേ, C ടൈപ്പാണ്. ആ മൈക്കുണ്ടടാ, മൈക്കുണ്ട് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് നല്ലതാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആണ് കേൾപ്പിച്ചത്. മൈക്ക് കേൾക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പേപ്പട്ടി എടാ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടത് മൈക്ക് മാറി കിടക്കാനില്ല. കറക്റ്റ് with Cypher util, a repetition in how this defense is functioning. Smartine. ഇപ്പോ ഇതിന്നാ കേൾക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ട്? വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? കുറച്ച് വോളിയം കുറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണൂല വലുതായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? മൂൺ ഡ്രോപ്പ് റേസിന്റെ മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ്? Is it good enough for you guys? മാറ്റാൻ പോണ തിരിച്ച്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് മൈക്ക് മാറ്റി. സൗണ്ട് ലോ ആണ്. അതെ ലോ ആണ്, കൂട്ടിയാൽ ശരിയാവും. ലോ വോളിയം ആയി, പക്ഷെ സൗണ്ട് സെയിം അല്ല. അത് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? വോളിയം കൂട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോൾ കൂട്ടാൻ വയ്യ. നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗുഡ് ആവറേജ്. എന്തായാലും ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടുമ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു. റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടണുണ്ട്. അത് 100% വോളിയം കൂട്ടിയ വേറെ സീനാണ്. കളിയണം. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ചോദിക്കുക. നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 8-8 സ്കോറിൽ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഹിറ്റ് മുട്ടാൻ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഗേറ്റ്സു ഒരു കില്ലെടുക്കാൻ പോകുന്നു. സംഗേറ്റ്സു കിൽ തിരിച്ച് ബിയിലോട്ട് പോണ്. എടാ പണ്ണിയടാ മാർട്ടിൻ. കയാക്ക് എവിടെ കയറി പോണത്? പുക പോലും ഇല്ലാത്ത ആംഗിൾ ഇപ്പൊ 2 ഡ്യുവൽ എടുക്കണത്. ഇത് എന്ത് പ്ലാന്റ് ആയത്? പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാഡിയും ജീവനും കൊടുത്തിരിക്കണ. എടാ ചെയ്യണേ KC. വരുത്ത ലേറ്റായി. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ന്യൂ മെമ്പർ കമ്മിങ്. ബട്ട് അണ്ണ എന്താണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കമന്റ് ഇടുന്നത്. നല്ല കാര്യമാണ്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അത് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ലിങ്ക് ആണ്. VIP പണ്ണി ആൽഫെയർ മാത്രമാണ് ഒരു കില്ലെടുത്തത്. എടാ KC മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാടേ. നല്ല ടാറ്റു. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് മനസ്സിലായ? നിങ്ങൾക്ക് ആര് ജയിക്കുന്നാണ് തോന്നുന്നത്? ആര് ജയിക്കും അണ്ണ? ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും മസ്റ്റ് വാച്ച് ക്ലച്ച് നടന്നോ? ഞാൻ വരാൻ ലേറ്റായി അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക. എനിക്ക് അങ്ങനെ മസ്റ്റ് വാച്ച് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല, സത്യം പറയല്ലോ. ഡോൺ സേ GG അണ്ടിൽ GG. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ ലൈവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈക്ക്. 434 ലൈക്കാണ് ആയത്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് 500 ലൈക്ക് ആക്കിയേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യുവൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇട്ട് തരാം. കുറച്ച് ഡ്യുവലൊക്കെ ചെയ്യും, ഒന്ന് ഉഷാറാവും എല്ലാവരും. എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? 500 വാച്ചിങ് ഞാൻ വിട്ടുതരാം. 500 വാച്ചിങ് കയറുമ്പോൾ ഇട്ടുതരാം. ലോയൽറ്റി പോയിന്റ്സ്. റീസെറ്റ് ലോയൽറ്റി ഡേറ്റാബേസ്. എല്ലാവരും റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും. കൺഫേം റീസെറ്റ്. എല്ലാവരും റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒന്നേന്ന് തരാൻ പോവാണ്. ലൈവിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം
എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ പോയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്യ്. നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് പേര് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടൂല. എല്ലാവരും ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്യും. Like അടിക്കണേ. To get the value from it, but Crashes needs to escape. Too low to have another fight. 1-for-1 on Kayak. With how Martin's been performing so far, Okay. with A now looking like Thank you. എല്ലാവരും ചാറ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദിയുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിടാ. എല്ലാവരും പേര് അതിൽ കാണിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട. ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ പേരും പോയി. അയ്യോ, അതെന്ത് പറ്റിയത് അവന്? എടാ കിടിലം. എടാ കേസിക്ക് വെനറ്റിക്കിനെ പണ്ണണടേ. ഇത് തോറ്റു കൊടുക്കല്ലോ. rejuvenated, a slight tweak in terms Benetikine of pannu KC. Bold call to make to go and fight right Sentinel match was lit. Manuraj bro ഇവിടെ ഉണ്ടാ. നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ചാറ്റും ചെയ്യില്ലല്ലോ. പിന്നെ കണ്ടേ. Continues that move onwards as the round. എല്ലാരും MCASH0 എല്ലാരും. എന്നിട്ട് ഒന്നേ ഞെട്ടി തരാം. KC more ults, more control. Hi bro. Mohammed Shami Shahir, hi bro. Hello. Hello brother. Everything to Fnatic. Okay. എല്ലാരും ചാറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. സൈനി ചീറി കുറച്ചു നേരം ചീറി. Come on. നിങ്ങൾ ഫെനറ്റിക്കിനെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളോലും ചീർ ചെയ്യില്ല. എന്ത് ടീമാണിത്? ZOTAC ഫാൻസ് ആണ് എല്ലാരും. നിങ്ങൾ വോട്ടൊക്കെ മാറ്റി കുത്തി. അതോ കേസിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണേ? Alpha perhaps the first to test. Fnatic queuing up into his position. Kayak. എടാ വാൻഡൽ റിലീസ് ആയിരുന്നു. അത് ഇത്തവണ ഓപ്പ് ഇറക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Haves maybe dancing with the devil a little bit too much. KC have deposited a lot of bodies to respond to Fnatic's pressure. Come on, money. On angle, you want to recall too many times without support, but now കേറാൻ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവിടെ. KC in a 2-2-1. The solo pyro saving face on A as Kron is continuing one of his vintage lurks. To cancelling the ultimate. Martin everywhere so far in this map. How long does that TP last for? To find out, Martin has been gutted. Crashes to collect him. Fnatic backpedaling. This paranoia to reinforce the space still not committed. 30 seconds left. But time getting low, and you know Fnatic need to commit to the C site. Come on, money. Lines of defensive cover, dark cover. Sugetsu in the corner, still yet to be cleared. Time ticking down. Boaster has the ult, repositions A, clean from Crinacle to remove Pyro. And then we'll get the plant in 5. Plant idra 5v2 il. Brock arming core now. Fair play to Fnatic for being that cool, calm and collected. Fnatic അങ്ങനെ റൗണ്ട് കിട്ടിയെന്നാ തോന്നണേ. 5v2 ഒക്കെ തോക്കുകൂടെ. And proves exactly why we hold them in such high regard. പണ്ടത്തോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൊബൈലാണ് പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യങ്ങോട്ട്. എടാ മൊബൈലാണ് ചെയ്യണേ. നീ അങ്ങോട്ട് ഒരു വട്ടം 2 വട്ടം ഫെനറ്റിക് എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഷക്ക് മെസ്സേജ് even later into the round we're copy seeing paste. KC are really enjoying these മൊബൈലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന്. getting players there. നമ്മളൊക്കെ എത്ര മൊബൈൽ ചീർ ചെയ്തവരാണ്. Early heads up on the left hand side of the map, but a positive now for Fnatic, and they've not had to spend any ults in the process either. സേവ് ആക്കി ഓപ്പ് ഉണ്ടായോ? ഓപ്പ് പോലും ഇല്ല. That they haven't. Mousepad. And with that, we will take a look at who our new boy on the server, right? Pyro, who's had a fairly big couple of rounds to the past this half. He has, and then we immediately put up this graphic, which feels like a disservice to him, but these are the week 5 stats. It does place him rock bottom of the player performance. 425. 500 വാച്ചിങ് ഇപ്പോൾ ആവും. ആയ ഉടനെ പോയിന്റ്സ് അയച്ചുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂവൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചാറ്റും ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഞാൻ ഡേറ്റാബേസ് ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ്. കളിക്ക് പറയില്ലതാ. ഡേറ്റാബേസിൽ ആരും പേരില്ല. നോ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയണത്. എങ്കിലേ പോയിന്റ് ഇടാൻ പറ്റും. ആഡ് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേര് അവിടെ വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാബേസിൽ പേര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ. ലൈക്ക് അടിച്ച് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഷെയറും ചെയ്യണ്ട, ലൈക്ക് അടിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്തോ.
so that he can get out on towards the A site after being cleared. No second TP for him. എന്തിനൊക്കെ ചെയ്യണത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Force the issue himself. പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ. But his own teammate Smoke, which has actually forced him to double back. Rosh, thank you for the 40. Thank you for the 40. Have ambitions in the middle of the map as it stands, but KC are ready to respond to this. പിന്നെ നിവേദായിരുന്നു ടോപ്പ് കേട്ടോ. അവനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയിന്റിലില്ല. പോയിന്റ് അവൻ എന്നോട് ജോലി എപ്പോഴും തോക്കണ കണ്ടിയാണ്. വാച്ച് അവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈവ് കണ്ടേല് ഫെനറ്റിക് ഷെഫ്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നിവേദ. It's on the opposite side. Fnatic have to retrieve it with no time again. ഓപ്പൺ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ആക്കാം. ഒരു പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ആക്കാം ബ്രോ. എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നിവേദ ഏഞ്ചൽസിന്റെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടാടേ. Time is a resource, as they say, and with Fnatic put through the tenderizer here. Intuitive play from Alves with the hot hands, but once that molly's played its part, it's some of the problems we saw from both the BBL and the Liquid game for Fnatic. Slight hesitation in these latter stages of the round when they're needing to leaving themselves little opportunities. Barrier drop here, KC, all hands on deck on A. Have the reaction that they perhaps wanted. സൂപ്പർ ചാറ്റിന് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ലൈവ് യൂസർ ലൈവ് കാണുന്നതിന്. AIRO has been very good with his Sova ult so far. ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഇട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവെൽ 5 മിനിറ്റ്സ് വാച്ച് ചെയ്യണതിന് 300 അല്ല 1000 പോയിന്റ്. This is turning into a death match of around. The spike is heading elsewhere. Fnatic want nothing more to do with C as it stands. Kron has the pit, a molly. Boaster of paranoia. There is a stockpile of utility. ഇത് കണ്ട എഴുതി വെച്ചേക്കണേ. Pay out are based on viewers chat activity. If they do not chat, they will not earn any points. അതാണ്ട് ഇത് 100 വയ്ക്കാൻ പറ്റും, 1000 വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. 100 മാക്സിമം. ഞാൻ മാക്സിമം വച്ചേക്കാം. സേവ് സെറ്റിംഗ്. ചാറ്റിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മെമ്പർഷിപ്പ് 200. Get into the pit right now, walking around the side, dropping from the heavens instead, and Pyro is heaven sent. A triple kill on the round from KC's new player. എടാ കണ്ടില്ലടാ ഞാൻ. എടാ ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ അത് റീപ്ലേ കാണിക്കണേ. Of exactly who he is. എടാ ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ. For KC. അമ്പാനെ thank you for the 5 AED brother. എടാ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണേത്. ആ ഒന്ന്. As he traces Pyro. അത് എന്തൊരു സംഭവം. ഒരുത്തൻ ഒടിച്ച 3 പേര് ചത്ത. അവനോലും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. അവനോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത് വല്ലാത്ത ലക്കായി പോയിട്ടാണ് അത്. ഫെനറ്റിക് വിഷയം കംബാക്ക്. എടാ അത് ഫെനറ്റിക് ഒരിക്കലും ജയിക്കേണ്ട റൗണ്ട് അല്ലേ. എടാ മാർട്ടിൻ ഇവിടെ എത്തിയടാ. അലാംബോട്ട് ട്രിഗറായി. ട്രിഗറായി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ തോന്നണം. സദാക്ക് അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ അൾട്ടി കിട്ടി. ഇൻഫോ കിട്ടി 3-4 പേര് പൊസിഷൻ കിട്ടി. സൈറ്റിൽ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്ത് അവന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാണാം. അവനെ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു പോസ്റ്ററിനെ. പാവോളിയാ സദാക്ക് എന്തൊരു കളിയടാ. റിവീൽ ചെയ്തതിനെ ടാഗും കൂടെ ചെയ്ത് അവന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ട്. കാരണം ഒരു കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ മേടിച്ച് വെച്ച് ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ ബ്രോന്റെ ആ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആകും. എടാ എനിക്ക് ഉള്ള ഫോണെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഉള്ളത് സീനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഇടാ എനിക്ക് ഫ്ലഡഡ് ആവണം ഗ്രൂപ്പ്. അതാ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് വിഷയമല്ല ചെയ്യാം. അത് സെറ്റാക്കാം വിഷയമില്ല.
30-second mark now crossed. Spike still committed. 480p ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെന്താ എടാ, അതെന്താടാ ചിലവർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ശ്രേയാസ്. എനിക്ക് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു 100-1 ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. എനിക്കത് എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്തോ? നീ ഇനി നിന്റെ ഡേറ്റാ സേവറിൽ ഇട്ടേക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. AC കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടാ കളി. പെനൽറ്റിക് ഈ മാപ്പ് തോക്കുവോ ഗൈസ്? സദാക്ക് പണ്ണി എറിഞ്ഞ് KC വൻ കളിയുടെ KC വൻ കളി മക്കളെ. KC വൻ കളി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ചാറ്റിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഹായ്, എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ആഡ് പോയിന്റ്സ് @MenAtArms ഗെയിമിംഗ് യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 10,000 പോയിന്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. Has successfully added 10,000 MCash to MenAtArms gaming. Personally decides to go stinger. I am the owner. Owner എന്തുവാ? Cheating. കള്ളൻ. എടാ പവർ പ്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിരുന്നു പോയി തന്നെ. അത്ര കിടിലോടെ ഞാൻ 2-3 എപ്പിസോഡ് പെൻഡിങ് ആണ് കാണണം. അന്ന് മറ്റേ അവരെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോ ചിരിച്ചില്ലേ? അവിടെ തള്ളക്കുളി ആടിയും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കണ്ടില്ല, കാണാൻ തോന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് തെറി. കുറച്ച് ഓവറാണ് ആ കൊച്ചു. എന്നാലും നമ്മള് കൊച്ചുള്ളടത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കണ്ടേ. എനിക്ക് ക്യാച്ച് ഓർമ്മ വന്ന് മനസ്സ് വിഷമിച്ച് എനിക്കത് കണ്ട്. പാവം ക്യാച്ച്. Do create a little bit of breathing room for themselves. Boaster towards backside, but it's the back line that you've got to be looking at, and ZOTAC has already given numbers. Vez up against Alpha here, and ആൽഫെയറിനൊക്കെ അടി മിസ്സാവണ്. അതൊന്നും ആൽഫെയറിന്റെ ശരിക്കുള്ള അടിയല്ല. അളിയ സദാക്ക് ഇതോ ക്യാം വെച്ചു കൊടുത്തിരുത്തല്ല തലയില്. അയ്യോ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് പണ്ണണളിയാ കയാക്ക്. ആൽഫെയറും കയാക്ക് കൂടെ കളി പിടിക്കണ മോനെ. അളിയ പണ്ണിയടോ അവനെ. മതിലി അടിച്ചവന്. ഫെനറ്റിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും 0 പോയിന്റ്സ് ആണ്. എടാ വേണ്ട പോയിന്റ് വന്നാ നോക്കട്ടെ. നില്ലേ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പോയിന്റ്സ് വന്നാ നോക്കട്ടെ. 4 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് വരെ മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. സിയൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഭിനവ് 50 4 വരെ കാണിക്കണുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ചേരം എടുക്കുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കയറി വരി ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് വരും. ലൈവ് കുറച്ചേരം കണ്ടാൽ മതി. വരും 5 മിനിറ്റ് ലൈവ് കണ്ടാൽ വരും. 5 മിനിറ്റിലാണ് പോയിന്റ് കിട്ടണത്. അതാണ് മാക്സിമം വയ്ക്കാൻ പറ്റണം. അതിന്റെ താഴോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ നോക്കി, പറ്റണില്ല. 5 മിനിറ്റ് ആണ് മിനിമം പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അത് അവരെ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേക്കണത്? ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് ആണ് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയത്, പക്ഷെ 1 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 ആണ് മിനിമം. സ്ട്രീം ലാബ്സിന്റെ പൈസ തിരിച്ചേടാ. അതൊക്കെ പോയടേ, എല്ലാരെയും കളഞ്ഞ്. എടാ ഫെനറ്റിക് ഫാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. KC ഫാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേടേ. 11% ഫെനറ്റിക് ഹേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്ന. KC ഫാൻസ് ആരും ഒന്നും cheer ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ജയിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉറപ്പില്ലേ? 100K എടുത്തു വന്ന് വിശച്ച് ടാങ്കിൾഡ്. എടീ ടാങ്കിളുടെ മകളെ എന്തിനുണ്ട് വിശേഷം? നീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട്? ചേട്ടന് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിച്ച് കാണാൻ വാ. ജോലി കിട്ടിയില്ലേ നിനക്ക് ഇതുവരെ? 58 വയസ്സായി. ഇനി എന്തിനു റിട്ടയർമെന്റിന് ഇരിക്കണേ? ജോലി കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും ബ്ലഡി നൂബ്. ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള ജോലി വാങ്ങിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ മാർട്ടിൻ അടിച്ച് കായല് കളഞ്ഞ്. അളിയെന്താ ആൾട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അളിയനെ പണ്ണി. എടാ ബോസ്റ്റർ ഇതാ ഒരു മുട്ടൻ ലെർക്ക് ചെയ്താ ഓടി പണ്ണി. അളിയാ ബോസ്റ്റർ ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കണേ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓടാൻ പോലും പറ്റണില്ല. സദാക്ക് 3v4 ആണ്. ശരിക്കും 3v3 ആണ്. മറ്റോ വന്ന് ബോസ്റ്റർ വന്ന് അളിയ കൺകസ് ചെയ്ത്. ഇത് എവിടെയാടാ ഇത്? സദാക്കിനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. ഇത് ഓറ്റി.
but crashes. ഇത് ഓറ്റയല്ലേ ഞാൻ വാലറന്റ് നിർത്തും. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ ഗെയിമിംഗ് ഇതങ്ങ് നിർത്തുക. വാലറന്റ് ഫെനാറ്റിക് മറ്റേ വിളിക്കാൻ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഫെനാറ്റിക് എന്ന് കാണാനില്ല അവനെ. വിളിക്കടാ. KC winning the final 2 in the series against Liquid, but it feels like such a similar start. A frustrating one for them, but for Fnatic, champions grade quality that you expect to be able to holy moly turn these kinds of situations around. Now coming into the first bout of OT, it's back to the defense for them. KCയെ കൊന്ന്. അതെ. DyAc is going to bring out a glass cannon. Don't say GG until it's GG. Welcome to Gold WIFI FPS. Thank you for the Gold membership, bro. നമ്മൾ ഇതിൽ കയറണേ. WIFI FPS നമ്മൾ ഇവനല്ലായിരുന്ന ആ പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞേ അവനല്ലേ ഇത്? എടേ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം കേട്ടാ. ഓ കായാക്ക് കളിച്ചടേ ഒരുത്തനെ. സദാക്കിനെ ചെയ്തടേ കായാക്ക്. കജക്ക് With the cipher gone, the scaling towards A suddenly feels അണ്ണാ ബോറായി. പിള്ളേരെ വിളിച്ച് വാല കളി. ഇല്ല സിദ്ധാർത്ഥ ബോറാവൂല ഇത്. ശരിക്കുമുള്ള വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഫീൽ ഇതിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ. ബ്ലെൻഡിൻ ബ്രദർ ബ്ലെൻഡിൻ. ഒന്നുകിൽ നീ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ, അതല്ലേ കുറച്ചു നേരം ആയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച് പാർട്ടി ഒരിക്കൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ആരും പിന്നെ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയൂല. അങ്ങനെ പറയണുണ്ട്. ഇത്രയും ടൈറ്റ് മാച്ച് അല്ലേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ടീം ലിക്വിഡിന്റെ വേറൊരു മാച്ച് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കളിക്കാൻ കയറി. നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, മനസ്സിലായ. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മാച്ച് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഞാൻ പറയാൻ ശരിയല്ലേ? ഒരിക്കൽ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ട് നല്ല മാച്ച് കണ്ടാൽ ബോറടിക്കുവോ? ഇവിടെ വാച്ച് പാർട്ടി ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർ എല്ലാരും കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. KC നോ യുവർ പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാറായിട്ടില്ലടേ. 3v4 ആണ്. KCക്കാണ് ആള് കൂടുതൽ. അളീനെ പണ്ണും കേട്ടോ. ആൽഫെയറിനെ ഇപ്പൊ പണ്ണും. കജക്ക് മൊജക്ക് നജക്ക് മൊജക്ക് പോക്കിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അറിഞ്ഞൂടെ? അപ്പൊ എന്നെ സങ്കടമായി. എടാ നിന്റെ DP ഒക്കെ മാറ്റിയപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നീ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉള്ളതല്ലേ? അത് തന്നെയല്ലേ നീ? എടാ ഇത്ര ഓർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ. എടാ അവനെ അൾട്ടി. ഇൻഫോ എടുക്കാൻ പോണ്. കില്ലൊന്നും കിട്ടൂല. അളീനെ പണ്ണി. എടാ KC തിടിച്ചടാ. KC കൊണ്ടുപോയടാ. എടാ അണ്ണാ അർജന്റീന വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക്. അറിഞ്ഞ് നന്ദു അറിഞ്ഞ്. ഞാൻ മെന്നിയുടെ വാച്ച് പാർട്ടി വഴി മാത്രമേ VCT കാണാറുള്ളൂ, അവരെ ചാനലിൽ പോകാറില്ല. വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സാഫ്രോസ് ഗെയിമിംഗ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു. അണ്ണാ ഞാൻ പണ്ട് വരാറുള്ള അമൽ ആയിരുന്നു, ആളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? DP ആൻഡ് നെയിം എല്ലാം മാറ്റിയാണ്. എടാ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഒരു ലൈവ് വരും. മറ്റേ പിങ്ക് കളർ ഉള്ള ഒരു അമൽ എന്ന് മാത്രം പേരുള്ള ഒരാളാണോ നീ? അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരാൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. സാധാരണ യൂട്യൂബറിന്റെ DP നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എന്തിനാ നോക്കട്ടെ. പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ചതിക്കുകയാണോ എന്തോ. കിട്ടും എന്തായാലും. ഇപ്പൊ 4-5 വരെ പേരെ കാണിക്കണം. റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് കണ്ടാ നിങ്ങള്? വന്ന് പേരുകൾ വന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ആ പേരുകൾ പറഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടാ. കുറച്ചേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇടാം. കുറച്ചുവരെ പേരേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറേ പേർക്ക് കിട്ടൂല ഇപ്പോൾ ഇട്ട. നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് ഇതാ ഗൈസ് ഇവിടെ കണ്ട. ഈ 5 മിനിറ്റ് കണ്ട ഇൻ്റർവെൽ എത്ര മിനിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കണം. പേ ഔട്ട് ലൈവ് യൂസേഴ്സ് ഇത്രയും മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റൂ. 5 എന്നുള്ള ഞാൻ 4 ആക്കിയതാ എറർ കാണിക്കും. കണ്ട 5 മിനിമം. 5ൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 2 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 3 കൊടുക്കാൻ, 4 കൊടുക്കാൻ, 5 മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം മിനിമം ആയിട്ടിരിക്കണ. ജസ്റ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ. Will it be their undoing? It seemed as if Fnatic were able to adapt to it towards the latter end of that second half. Just like KC adapted to how Fnatic wanted to play
through mid themselves. The timing, and Alfie are up close against the Vez, and he tries to take him out and will do so. ധനഞ്ജയ ആരുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാ ധനരാജ് എന്റെ ധനരാജ് ധനഞ്ജയ ഓർമ്മയുണ്ട് നീ വാച്ച് പാർട്ടി ആകുമ്പോ മാത്രമേ വരുവുള്ള കുറച്ചാളല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഓ ഇന്ന് അഭി വന്നില്ലേടെ അഭിരാജ് എവിടെ എന്റെ അഭിജിത്ത് മുന്നേ ഹാരി അഭിജിത്ത് എല്ലാരും എവിടെ അംബാനുണ്ട് അംബാനെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മിസ്സാക്കി ഞാൻ പോവുക എറണാകുളം കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ഓ ഓക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നപ്പോ രാഹുൽ സുരേഷ് ബ്രദർ മിനിയണ സുഖമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക്കി ബോട്ട് ഹായ് ബ്രദർ എവിടെയാണ് കാണാനില്ല കുറെ വരെ കാണാനില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വരാത്തതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി രാഹുൽ സുരേഷ് ആയടാ താങ്ക് യു ബ്രദർ €2 അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് KC കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗൈസ് KC അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്തിനാ നടന്നെന്ന് അവസാനം കണ്ടില്ല നോക്കട്ടെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ തൊട്ട് കണ്ടില്ല നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ചത്തത് ഫെനറ്റിക്കും കേസിയും 1v2v2 വന്ന് ഫെനറ്റിക് ഒരു കില്ലെടുത്ത് എടാ 2v1 അടിച്ചാടേ എടാ ഇത് ഫെനറ്റിക് ജയിച്ച കളിയാടാ ഇത് നോക്ക് കേറി വന്ന് ഒരുത്തനെ കൊന്ന് ക്രാഷിയേഴ്സ് ഒരുത്തനെ കൊന്നു ഇവൻ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് സെമി ഫ്ലാഷ് എന്തിനും ആയതായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടൊരു ഫ്ലാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടൊരു ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടെ രണ്ടുപേരെ മുഖം കണ്ണു എടുത്ത് രണ്ടുപേരും ഫ്ലാഷ് ആയി ഓ പക്ഷെ നല്ല കളി കേട്ടാ വിഷയമായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ച ഞാനാണ് മനുഷ്യ എന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു അയ്യോ ചെക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ ബോർഡ് എടേ ഞാൻ സാധനം നോക്കാറില്ല കേട്ടാ ടോപ്പ് ഫാൻസ് നോക്കട്ടെ അഭിരാജ് ബിനോയ് ലോറൻസ് ഡേ ഇവൻ അമ്പായൻ ഡീമൻ മോൻ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബീസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അനൂജ് ടാങ്കിൾഡ് ഡേ 150 XP ആയിട്ട് ടാങ്കിൾഡ് അക്കുസേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെ ഈ സാധനം അറിഞ്ഞൂടാ അടുത്ത അപ്പം അണ്ണാ പോയിന്റ്സ് എന്താ സംഭവം ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടൊരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് കേട്ടോ നാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ സ്കിൻ എടുക്കുമോ പുതിയ സ്കിൻ വന്നാ പുതിയ സ്കിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗോഡഗോ മെന്നി ബ്രോ സഞ്ജയ് പോയിട്ട് അമ്മനെ ഗോൾഡ് ബർഗ് ഈ XP എന്ന സാധനം ഉടായിപ്പാണ് കുറച്ച് നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു അണ്ണ അതാ ലവ് യു ലോക്കി ബോട്ട് ലവ് യു ടു ബ്രോ നീ കാണുമല്ലോ മെന്നിച്ചേട്ടാ എറിസ നീ സിറ്റി കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണാ എപ്പോഴും ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ലൈവ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കും അതാ ചാറ്റ് ഇടാത്തത് മിസ് യുവർ ഡോട്ട സ്ട്രീം ചേട്ടാ ഡോട്ട കളിക്കാടെ കുറേ ഒരു ഡോട്ട മിസ് ചെയ്യണം ഡോട്ട കളിക്കാം ഇപ്പോൾ അല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും 10-20 ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങണം അച്ഛൻ വരും അയ്യോ എൻ്റെ അച്ഛൻ വരുവടാ എത്ര മണിയായി 9:45 ഈ കളി കാണാൻ സമയമില്ലെന്നാണ് തോന്നണേടേ അടുത്ത കളി എങ്ങനെ പോയാലും തീരൂല 10:30 ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങുമോ 2 മിനിറ്റ് തുടങ്ങുമല്ലേ 2 മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായാലും തീർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 10:30 പോകും കേട്ടാ ഓ ഗോൾഡ് ബർഗിൻ്റെ എൻട്രി ഞാൻ പേര് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഗോൾഡ് ബർഗ് എനിക്ക് എൻട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോൺ കോൾഡ് സ്റ്റീവ് ഓസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചില്ലോടെയാണ് ശബ്ദമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുണ്ടിയിലൊക്കെ രോമാഞ്ചം വരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കയ്യിൽ അതൊരു വിഷയമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം കിണ്ടിക്കളഞ്ഞിടായി പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ കോൾഡ് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെ റെസ്ലിംഗ് കാണാൻ നിർത്തി ഇത്ര കാര്യമായി ഇന്ന് രാത്രി അപ്പോൾ ലൈവ് വരുമോ അറിഞ്ഞൂടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എഗെയിൻ വാച്ച് പാർട്ടി പ്ലസ് ബെക്കാടി പ്ലസ് മഴ ആഹാ അന്തസ് മെന്നിയണ്ണ ഓഫ് വിഷയം നല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണേടാ ആ ചില്ലുണ്ടായ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ ക്രൗഡ് ഇളകും അതാണ് ആദർശേ അതാണ് നിനക്കറിയാല്ലേ ഗോൾഡ് വർക്കിനെ ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞ ഡോട്ട കളിക്കാൻ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ശിവരാം കളിക്കാം ഇന്നെന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഡോട്ട ലൈവ് വരാം നോക്കട്ടെ ഉറപ്പൊന്നും പറയാനില്ല ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവിടണം പേയാട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പാടോ വണ്ടി ഒട്ടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ
റേ മിസ്റ്റീരിയോ ഗൈ, പിന്നെ അണ്ടർടേക്കറിൻ്റെ മണിയും. അണ്ടർടേക്കറിൻ്റെ മണി വിഷയമാണ്. അണ്ടർടേക്കറിൻ്റെ മണി കേൾക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ വിറയ്ക്കും. വിഷ്ണു ടി പി ഡോട്ട് കളിക്കാൻ. എടാ നീ എവിടെയാടാ ഈ വിഷ്ണു ടി പി? ഇത്ര കാലം ഇതിനെ കണ്ടിട്ടടേ. മെനിയണ്ണ പോയിന്റ്സ് തന്നില്ല. തരാം ഞാനും ഉണ്ടാകും. ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ വായിച്ചു വിട്ട്. ചേട്ടൻ്റെ ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ചേട്ടൻ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ തള്ളക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കമൊക്കെ പോയി ഓണാവും. അല്ലേ തന്നെ അഡ്രിനലിൻ റസ്റ്റ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോജോൻ്റെ കൂടെ എന്നും കളിക്കാം. ശിവന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജോജോയിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത മൊണ്ടി പിടുത്തം, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരം, കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ചെറുക്കനാണ്. ഫുഡിൻ്റെ നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ഫുഡുണ്ട്, നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. അയ്യോ, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണോ? പണ്ടൊക്കെ എന്നെ അണ്ടർടേക്കർ രാത്രി ഡ്രീമിൽ വരും എന്ന് പേടിപ്പിക്കും. പണ്ട് സനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു അണ്ടർടേക്കർ രാത്രിയിൽ. സ്വപ്നത്തിലെ ശരിക്കും അവരും എന്തോ സെറ്റപ്പായിരുന്നു. ജോജോ മഞ്ചേരി പോയി. ആ മഞ്ചേരിയിലൊന്നും പോയില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ചാനലിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ജിപേ. ഓ എന്നാ ഓഡിയോ കേട്ട ഡോക്ടർ അയച്ചേ. എടാ ഞാൻ അത് എന്തിനൊക്കെയോ എനിക്ക് വയ്യടേ. അത് വലിയ ഓഡിയോ ഡെഞ്ചാർ ഫോക്സ്. ഞാൻ 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ മേളിലോട്ടുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല. 7 മിനിറ്റാ 10 മിനിറ്റാ 5 മിനിറ്റ് എന്തിനും ഒന്നും കേൾക്കാനൊന്നും വയ്യ. കേട്ടു നോക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും. ஆனால் മട്ടൻ ബിരിയാണി എനിക്ക് പരദൂഷണമാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കോൺട്രവേഴ്സി ആണെങ്കിലും ഡ്യൂറേഷൻ എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലവർക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല, എനിക്ക് പക്ഷെ പറ്റില്ല. കാരണം മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർ ബീഫ് ബിരിയാണി, എനിക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇഷ്ടം. സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണി നല്ലത്, നൈസ് ടേസ്റ്റ് ആണ്. Yeah, I mean, I was speaking about before the game even started. It's like calling when you're in the pack versus out of pack is very different. You can already see. I mean, കളി തുടങ്ങൂലേ, ഇത് പോകേണ്ടി വരും. ബ്രോ അത് എന്തൊരു വർത്താനം. ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ വേണ്ടേ? കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് നമ്മളെ ചാനലിലെ പ്രശ്നം, മനസ്സിലായ? ആരെങ്കിലേക്ക് തള്ളക്കി വിളിക്കണം, ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടണം, മനസ്സിലായ? അതില്ല ഇപ്പം. ഈ വാലറന്റ് എന്തൊരു ചെയ്യാൻ? കഴിവ് വെച്ച് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തമാശയ്ക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാന്നല്ലാതെ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്സി മാത്രം വെച്ച് വ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അത് ശോകമാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. രണ്ട് വള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ എണ്ണ ഞാൻ. കണ്ണന് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യൂസ് കയറ്റാം. വേണ്ട ഗോൾഡ് പറക്കെ കുറച്ച് വ്യൂ ഡ്രോപ്പും എന്തൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പയ്യെ കയറിക്കോളും. Yeah, I mean, for sure. I will say though, I think that Pyro was very dangerous in the late round as well. I mean, Martin, you can see his entries. You can take a lot of entries. എന്ത് കാമടേ But I അവൻ. actually think that എൻ്റെ മൗസ് പാഡ് ഏതാണ്? ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ Martin and Alves to bring ടൈപ്പ് 99 അതാ ടൈപ്പ് I mean, 63 ZOTAC and, 65 എന്തൊരു ഇപ്പോൾ other ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. guy. Suey. Yeah. Yes, bro, as well, like in the late round, sorry. But they won more late rounds than I thought they would, to be honest. I completely agree. Like coming into this, like especially at the beginning of the game, where I would say there's more tension. Martin performed super well, and he was delivering this kind of situations, and obviously. ഇത്തിരി വിളിയുമാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെവി അടിച്ചു. സായിപ്പിന്റെ മെത്തേഡ് എടുത്താലോ? അതെന്താണ്? How about Omen players in VCT? റഹ്മാനിയ മട്ടൻ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എടാ റഹ്മാനിയ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. റഹ്മാനിയ അത് അട്ടക്കുളങ്ങരയല്ലേ? അവിടെ എവിടെയല്ലേ? അട്ടക്കുളങ്ങര എവിടെയല്ലേ? റഹ്മാനിയ മട്ടൻ ബിരിയാണി നല്ല കേട്ട് പരിചയമുണ്ട്. എത്ര കിടിലുമാണ്, മറന്നുപോയി. ചേട്ടാ കണ്ടായിരുന്നോ? കോൾ മീ ഫ്ലാഷ് ഓൺലി ലൈക്ക ക്യാമറ ഇൻ കേരള. കണ്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടാ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്തോ പുള്ളി വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറ എന്തൊരു ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ബൈക്കിലേ പോണ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ബൈക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ക്യാമറ പൊട്ടിപ്പോണേന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഫിയർ മനസ്സിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എടാ തെണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. പിന്നെ കോട്ടയം വന്നിട്ടുണ്ടോ? എടാ എന്തൊരു ചോദ്യോടാ. നമ്മ നാട് കോട്ടയം. ജോക്കർ ബ്ലാക്കി എവിടെ അല്ലേ? നമ്മൾ സ്ഥിരം പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ലിങ്ക് സ്പാം ആക്കിയ ഇഷ്യൂ ആയി എന്ന് യെസ്റ്റർഡേ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓവറായിട്ട് ഇമോജി സെൻഡ് ആക്കിയ അതും യൂട്യൂബ് അൽഗോരിതം സ്പാം ആണ്. സെയിം കണ്ടന്റ്
കോപ്പി ആക്കി സിംഗിൾ മെസ്സേജായി സെൻഡ് ആക്കുക, അതും സ്പാമാണ്. മാച്ച് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് വിഷയമില്ല, സ്പാം ചെയ്യട്ടെ, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളല്ലോ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ ലിങ്ക് ഇടണ മുട്ടാൻ സീനാണ്. ക്യാമറ തിരിച്ച് ബോക്സിൽ കയറ്റി കാണും. അപ്പോൾ അതെ, അപ്പോൾ തന്നെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2 എണ്ണം അടിക്കാൻ പോകുവാണ്. ഒരു കോട്ടയംകാരൻ ലൈവ് കണ്ട് 2 എണ്ണം അടിക്കുക. ഫിലിപ്പേ എന്തോന്നടേ വിഷയം. അടുത്ത കളി തുടങ്ങി ഗൈസ്. എന്ത് പറ്റിയാലും എനിക്ക് 10-20-10-25 ആകുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കളി കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങിയാണ്. കാർമൻ കോർപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 കൺട്രോളർ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 എടാ 3 ഇനിഷ്യേറ്ററാ. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 1 സെന്റിനൽ, 2 കൺട്രോളർ, 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ. 3 ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറേ മാപ്പിൽ കളിക്കണത്. അത് ഇനിഷ്യേറ്ററിന്റെ ഇത് കണ്ട. I know a team that worked with triple initiator against Fnatic and it worked very freaking well. Not quite. ബ്രോ ഒരു ഹെൽപ്പ്. നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും വാല്യൂവിൽ പാക്കറ്റ് ലോസ് അടിക്കുന്നു. മറ്റേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്ക് ബ്രോ. ലോറൻസ് മറ്റേ CMD എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. -T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റാണ്. www.google.com അടിച്ചു നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിങ് ആവും. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടേരാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിക്വസ്റ്റ് ടൈംഡ് ഔട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിങ് എവിടെയെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന്. ടൈം ഔട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചത് 2 തള്ളക്ക്. എനിക്ക് 61, 68, 69, 61, 67 റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വരുന്നില്ല. അത് കുറേ നേരം ഇട്ടേക്കണം. അത് മിനിമൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. എന്തിനാണ് മാലു അച്ഛൻ 10:30 വരും. നിനക്ക് വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നിനക്ക് പോയി വിളിക്കായിരുന്നു അച്ഛനെ. എന്നിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ലൈവ് ഇടായിരുന്നു ഇവിടെ. അക്ഷരം മാറ്റി വിളിപ്പിക്കരുത് എന്നെ. പോ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, കഷ്ടം. എടി നിന്റെ ഇത്ര പെൺപിള്ളേരാണ് കിടിലെ മറ്റേ താറൊക്കെ ഓട്ടിച്ചോണ മാലു. നീ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ പഠിച്ച താറ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു നിന്റെ കാശിന്. വേണ്ട, നിനക്ക് ലാഭമായി. ചെല്ലി പൊക്കോ. ഇതൊക്കെടുത്തോണ്ടോ കളി തുടങ്ങിയേട്ടാ. When Lotus came in for lock-in, one of the few maps that Fnatic were able to gel instantly into and find success. One time they lost it, that event was against Cloud. It's a completely different year, a different roster though, of course. Is that instant success from Fnatic replicatable? That's the question. Fnatic did really well against BBL in controlling the mains and using that as a way to scale up and manipulate the map. What we've seen with other teams, and they do so right here, is Martin forced back on B site as Fnatic look to be നിനക്ക് ഇക്കളിയൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ. നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ കഷത്തില് ഞരമ്പി കുത്തണത്. അതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോ. അങ്ങനെയല്ല ഇക്കളിയാക്കണേ. ഉണ്ടായിരിക്കും എടി നോണം എനിക്ക്. and get that spike down, but crashes CT. കളി കാണട്ടെ. 4-4. എന്റെ കഷം നീറാണ്. കളി കാണട്ടെടി. 3v3. പണി കേട്ടാടെ. പൈറോള് ഭയങ്കര വിഷയം. ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളറാ. ഡ്യുവലിസ്റ്റ് കളഞ്ഞാടെ അവര്. എടാ ഇത് എന്തൊരു ബിൽഡ്, ഇത് എന്തൊരു കളിയടായത്. 3 ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളർ. ഡ്യുവലിസ്റ്റ് വേണ്ട അന്ന്. എന്നാ റൊമാൻറ്റിക് ആണല്ലോ. കാശത്തി കുത്തി ഇക്കളയാക്കണ റൊമാൻറ്റിക്. Arthur, Pyro, the newest member in the team, of course, and I think you always want that from your leader. അപ്പോൾ ഭയണ്ണ പോകുന്നു. എടാ റെങ്കോക്ക് പോകല്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോവും.
in control of for many years. Yeah, and that was the story of their 2024, right? The passing of the torch, I think, before he realized there was work to be done and he was ready for എന്താടാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് new era of KC ഫുൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ള 5 ഏജന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി 3 ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളർ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ള 2 പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് 2 കൺട്രോളർ ഇത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഈ ലോക്കിനാവണതിന് മുമ്പ് പേരിൽ ഇങ്ങനെ ആളെ കാണിക്കുന്നത് പണ്ടങ്ങനെ കാണിക്കൂലായിരുന്നു ഇത് എന്താണ്ടി അവന് തോന്നുമ്പോ മാറ്റും ഞാൻ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു മാനേജർ ടു പൂക്കിജർ റീകോയിൽ കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് വഴി റീകോയിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആകെ ഒരു വഴി ഹാക്കാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൻ നാണക്കേടും പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ബാനും ആവും ഹാർഡ്വെയർ ബാൻ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൗസ് ഒക്കെ താഴോട്ടൊക്കെ വലിച്ച് കറക്കി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി putting yourself in a difficult position in terms of you will have to take gunfights, right? Especially when Fnatic are a team that play on low time. We saw that a lot on Haven and in previous matches, so something to think about as time is wearing thin as it so often does. Oh, എടാ ആ പീക്കിന് വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ വെടി വെച്ചേ ക്രോണിക്കിൾ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞാരോ ഇതാര് മാർട്ടിൻ അടിച്ചടിച്ച് കയറി പോണ് അങ്ങനെ ഈ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഒരു തോറ്റിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് തോറ്റു അല്ലേ ക്രോണിക്കിൾ ഇത് എവിടെ ഓടിക്കറി പോണത് തോക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഇത് even if he does stay alive it won't be the worst problem in the world. The gun that you want at the same time though I suppose, so he's just going to run it into the അവന്റെ നെഞ്ചത്തില്ലടാ വെടി വെച്ചത് can't find Martin. But yeah, I mean we've said it, it's an interesting pick but one which trying to see the benefits of the they played here previously was bro they're not playing around similar to the Heretics comp with the double duelers, just a change in the controllers and they've gone one step further this time. മൂർഖനാണല്ലോ ചവിട്ടിയതില്ലേ ഫെനറ്റിക് സത്യോടെ ചേട്ടാ ചൂറ്റു വീഡിയോ കണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ചൂറ്റു DSP വാങ്ങി അവൻ നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു എടാ അവന്റെ അടുത്ത് കമന്റ് ഇടാൻ പറയണടാ വീഡിയോയില് മേടിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ പോണവർക്കൊക്കെ ആ കമന്റ്സ് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൾക്കാരെ റിവ്യൂ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അത് ജെന്യൂനായിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു വിഷയമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും ചെയ്യണമില്ല സ്വന്തം ഇതിൽ ചെയ്യണമില്ല അപ്പം ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് കമന്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാരും റിവ്യൂ കണ്ടൊരു സാധനം മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേക്കണം എല്ലാരും right in their faces. Such a problem right now as the bonus goes from strength to strength. Still continuing on. Fnatic through V main. ഇവരെ ചെയ്തടാ എന്തൊരു ഫ്ലാഷ് ആര് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തവനെ Fnatic are having real problems with trying to get സുയിഗെറ്റ്സു നീ ചത്ത് അളിയാ സുയിഗെറ്റ്സിനെ അടിച്ച് കായലി കളയണം അളിയാ ക്രാഷിയസിലേക്ക് അടിച്ച് പണി ബോസ്റ്റർ ബാക്കിയുണ്ട് ബോസ്റ്റർ ഇപ്പൊ അടിച്ചെറിയും ആ ഓക്കെ എറിഞ്ഞു ഒരാളെ പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ബോസ്റ്ററിന് എടാ മാർട്ടിൻ എടുത്തിട്ട് പണ്ണടിയാ ഫെനറ്റിക്കിനെ എന്റെ അളിയാ ഫെനറ്റിക്കിനെ പണ്ണി ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടാ ഇത് KC കുറച്ച് വിഷയമാണ് എന്നാ ഗൺ സ്കിന്നിന് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഗൺ സ്കിന്നിന് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടറാ കാശുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം Sentinel, it was usually elite, it had become ZOTAC. Completely removing that entirely does free up the opportunity. ഈ കേസ് കഴിഞ്ഞ VCT ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മറ്റേ ജസ്റ്റ് കഷ്ടപ്പാടിലൊക്കെ ഔട്ടായി പോണ ഒരു ടീമായിരുന്നു KCയും അതേപോലെ KC ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റ് ആയ പോലെ ഉണ്ടോടെ I mean, yeah, sure, it's going to thrive. അവര് ഭയങ്കര സീൻ For God's sake, that is so much delay. കൺട്രോൾ ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് right now in shutting Fnatic out of the mid space, an area of the map we'll constantly have to pay close attention to. എല്ലാരും ചത്തട ഇനി ക്രാഷിയസ് ഇവനെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആൽഫെയറും മിഡിൽ തന്നെ 3 പേരാണ് വീണത് ഫെനറ്റിക്ക് 3 പേര് അളിയെന്താ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് നിപ്പുണ്ട് ഇതോ ലെഫ്റ്റ് അയ്യോ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ ഫുട്ട് കൊടുത്ത് അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം സ്പൈക്കിന്റെ തറയെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് 45 seconds as well. There's not a lot of time. We're not going to look at this as a possibility, but if
you get a couple of clean fights. Yeah, look, potentially in a different universe, but I'm not willing to entertain it personally. I would love to be proven wrong, but yeah, my suspicions were correct. Crashes isn't going to attempt this, and it lets us continue to discuss what the expectation is here. Really, Fnatic were much better on the defender's side against BBL. And a lot of that stemming from DyAc in his first engagement, something which we do want to be paying close attention to, and how effective he can be throughout this game. Yeah, they were better on the defender side, right? But also Fnatic won save half the of all attack rounds, which is a much better trend. Martin the board handiye. Martin the crosser unda anengitilla avൻ ആ ഒരു ആംഗിൾ പീക്കിയ സമയത്ത് അല്ല ക്രോസർ അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്താ അവന്റെ ബാഡി മാത്രമേ അനങ്ങണുള്ളൂ കണ്ട ക്രോസർ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെയ്തറിയാണല്ലോ Fnatic, the only ones with an ult right now. It's the Anna VT Big Boss ആണോ ഞാൻ കാണും more than 6 months default from them. Yeah, that's a fact say. വേണ്ട ഒരു ടൈം They need sure they need a round, but it's more so the economy. They need some stabilization. Even to just get that spike down would feel like a win. Because they've been completely locked out of the side so far. ഒരു സ്കിൻ മേടിച്ചാടേ Fnatic liked to do a lot when they played was set up Alpha to place a deep vice wall, check for any proactivity, but KC are taking this ahead of the curve. Alpha is unprepared, with Crinacle sat 10 paces behind him. There's no trade either. Early advantage for the defenders. Fnatic have not been allowed to sit comfortably at all. നമ്മളെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിവരമായിരുന്നു നമ്മൾ കളിക്ക് വേണ്ടി 10 പൈസ ചെലവാക്കൂലായിരുന്നു അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇതാണല്ലോ ജോലി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാശിറക്കി സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്കിൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബറായി ചാനൽ തുടങ്ങി ചാനലിൽ ഇതാക്കി തുടങ്ങിയതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് കളിയിൽ പയ്യല്ലല്ല അതിന് മുമ്പ് ചിലവാങ്ങി കേട്ടോ MMORPG കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗൺ നെസ്റ്റ് എന്ന കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലൈവിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി കാശ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് തിരിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ കിടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചിലവാക്കിയായിരുന്നു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കിൻ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ചില സ്കിൻസ് കുറച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് taking the time to come back in, don't want to get taken off guard by the last Fnatic അടിച്ച് that's the main part of the forces. There's even a molly to take anyone off the spike. Cosmic Divide put in. എടാ ക്രോണിക്കിൾ എയ്സ് ആടാ അത് ക്രോണിക്കിൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തടാ ക്രോണിക്കിൾ വേഴ്സസ് KC ആയിരുന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞ Chronicle versus KC ആയിരുന്നത് building in a scary direction, but Chronicle the late show again as we drag into the night. ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീമിൽ വിലയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോ റെസ്പെക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ 6 months ഒന്നും വേണ്ട ബ്രോ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് ഇപ്പോ നടക്കൂല അവര് കുറെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ടൈം ഔട്ടാ പുതിയ സ്കേറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ മൗസിൻ്റെ എൻ്റെ പഴയ സ്കേറ്റ്സ് തേഞ്ഞു പോയി ഗ്ലാസ് മൗസ് പാഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം സ്കേറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോയി പുതിയ സ്കേറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു എക്സ്റേ പാഡ് ജെയ്ഡ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ഇതാണെന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല സ്കേറ്റ്സ് വേറെ ഒരു മൗസ് പാഡിൻ്റെ വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല 2 എണ്ണം കിട്ടി അതിനെ ഇളക്കിയിടണം ഞങ്ങളുടെ പഴയ സ്കേറ്റ്സ് പടമായി കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ സ്കേറ്റ്സ് കുറേ തേഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ ഭാഗം കുറേ തേഞ്ഞു പോയി ചെലവ് തന്നെ മൗസ് വർക്കാവണില്ല Wait on the other side of team environment feels like he really needs to be a key component for KC's success. 1 month കൊണ്ട് ഒരു റീകോൺ വാൻഡൽ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഒരു മന്ത് കൊണ്ട് 3 വാൻഡൽ എടുത്തു അതും ടൈം ഒന്നും എടുക്കൂല പണി അറിയെങ്കിൽ തന്നെയുടെ
ആദർശ വിഷയം എത്ര എസെൻഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് മേടിച്ചത് സെല്ല് ചെയ്തോ അത് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുത്തടാ അത് ഫുൾ ആ 4 മൗസും ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുത്തേരാ Alpha's remembered his lineup this time. Remember, he hadn't against BBL. That's very true. And it seems as if this time round Fnatic are playing more with a death ball group, right? At least 4 strong. Before they were splitting up 2 towards either side, and KC using the Omen ultimate to clear B main. Very quick clear, and running into Martin here, having already used the molly and sat back on the orbital strike, it can cover the majority of courtyard. Fnatic second guessing themselves, but A is the site they look most inclined to take. Nightfall through mid to try points തരാം അയ്യോ മറന്നു ഇതിനെ പറ്റി തരാം an A split. Is that's where the spike is heading through? It is on crashes as second well. match Fnatic തോക്കാണല്ലോ ഡേ എടാ കേസി കൊണ്ടുപോകണല്ലോ ഡേ ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ ആര് ജയിക്കുന്നു Fnatic ഫാൻസ് 87% ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു 87% ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യോ Fnatic ഫാൻസ് മാറ്റി കുത്തുവോ എന്തോ Fnatic ഫാൻസ് മാറ്റി കുത്തുവോ എന്തോ The other 2 players plan ചെയ്തടാ ക്രാഷ്യസ് are nowhere near the A site. 2v1 ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോവുകയാണ് His teammates couldn't. It would be back-to-back clutches for Fnatic. He's had time അയ്യോ to set റിവീൽ this ആയില്ല up. No info yet on the 2 ഒരു retaking ഇൻഫോയും defenders ഇല്ല though അളിയന് from KC. അളിയന് ഇൻഫോ ഇല്ല ചാവും She's distracted by CT. Oh, switches up. That paranoia is huge. His hit crash is spot on. No lines of sight and no way to clutch up the round. ആ CT സ്മോക്ക് ഇട്ട് അവ എവിടെ നിൽക്കും എന്ന് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പണി Fnatic looking staggered again on another execution. You're wondering who's the front man. ഇട്ടപ്പോൾ അവ ഉറപ്പിച്ച് CT തന്നെ വരുന്നു We've seen Boaster fulfill that role on the entry. Ends up getting traded here, but yeah, that early loss of DyAc really not suiting them so well. പണിയടേ KC കളി കൊണ്ടുപോവാ congregate, regroup of the previous round loss. And ഞാൻ ഫുഡിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരാം ടോക്സ് ബൈ ബൈ how many more rounds can they pack into this defender's side, which we know the comp is loaded for, and we know most teams tend to find success on this half of the round. Yeah, I'm really wondering Fnatic how long they can keep this going, right? If they're going to stall out on the attack side, we've seen Carmine Core qualify ആയി in general, right across all the map pool, especially with the new map. This Crash is able to get the entry, that's Pyro gone, and an upgrade to be had for one of these players. നല്ല അടി ഇടുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ സെർവറിൽ കയറി പകുതി പോയിന്റ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് സെർവർ സ്വിച്ച് ആക്കണം then continue earning points in India at least 5 account വേണം യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ So that's a 4-on-4. നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാടാ ചെയ്യണേ Gets so weird because KC are trying to brawl their way through and Fnatic are trying to brute force their way into ഈ side. ലോകത്തൊരു 11,000 രൂപ വരെ എഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ആകെ ഞാൻ എഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് എടാ അടിയിൽ അളിയാ ഗൺ ബാരൽ കാരണം കണ്ടില്ലടാ ഗൺ ബാരൽ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടാണ് ഈ കളിയിൽ ഒരു തുള്ളി ഗ്യാപ്പ് ഇടയില്ല ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റൂല Take it on the chin. Lick of damage, try to run, but the ഓടാൻ sideline പോലും opens പറ്റിയില്ല up. ആളിയെ ഓടുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇട്ട് പണി His numbers back to KC's favor. Crash is next up. Clearing utility to try and find him here as Crash's forward position has found 2 heads. The dome piece removed and now it's onto Boaster. Crashes is done his best. IGL. To stand up and complete the task. Okay. Of course he can. K-Safeguard Thrifty. Problems for KC. Fnatic making it back from the ashes yet again. തൃപ്തി അടിച്ച് How long are these problems going to last? വളരെ നീഡഡ് ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാം A bankroll to back itself up. In fact, actually, when I look at it, it's അത് not really that. വല്ലാത്തൊരു അടിയല്ലേ അടിച്ചത്
big as what we expected, even after the success that KC's had in these early point rounds. watching Sure, ultimates to be had here. Fnatic have an opportunity to break the defenders by and send themselves forward. Set piece KC. Looks like this might be a chance to use the points. എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് 100,000 10,000 20,000 പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. hanging around outside of B as they double flash. അഭിരാജിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഓക്കെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും 20,000 പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. 700 no brain game using ultis for retake. Time towards mid. There's plenty of bodies for either side to fight this. Fnatic though don't want എടാ വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയടാ കുറേ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തേ. കേസിക്ക് നേരത്തെ 10% ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ 32%. They'll decide to start to look towards the mains. Martin using the Viper's Orb against Fnatic. Found a pocket in which to work with. It works out in his favour. A double kill. One more player to find to make sure that this E-main's his. But it's KAIAK that wins out and opens up the A side. Smartly played from Martin. He's done his job of slowing down. Into the retakes who gets and wins it. That's another retake with numbers. And the Hunter's Fury hasn't hit. It's only delayed the spike a little bit. Spike planted. Pick up. Very slow from the French side. Facing up on 2 players. We've seen so many spray downs so far this map. But won't get the opportunity this time. Still waiting to play in Sentinel, and he's really taking his time. And KAIAK knows, because of the information that Boaster gave him earlier, the paranoia not hitting, but the spike no longer in Fnatic's control. The Carmine Core players are on top of it, but time is getting low. And the players need to start to get to work to get this one done. ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. റാഷ്യസിനെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ മാസി കളി അടിച്ചടാ പിന്നെയും. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായത് ഫെനറ്റിക്കിനെ കാർമൻ കോർപ്പ് എടുത്തിട്ട് പണ്ണുകയാണ്. എന്റെ അളിയ എന്തൊക്കെയാടാ കാണണ നമ്മള്, എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണ ഈ ലോകത്ത്. But for all the questions that we had from him, they have been settled up until this point. But Fnatic still prove that they can be just as good on an eco as a gun round. And that's something they'll have to tap into here. And this is the thing, right? 4 rounds left. If Fnatic can win at least 1, I mean 2 would be a godsend for them. Then you've got a pistol round where, let's be honest, Fnatic have looked. Bro, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോംബി കളിച്ചു. ഞാൻ ക്ലോ സോളോ ക്യൂ സോവ സേജ് ട്രയോ 5 or 6th റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ക്ലോ ഒരു ഏസ് അടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് ഞാൻ 4K അടിച്ച് ഏസ് ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. ഈ കഴിഞ്ഞ് ട്രയോ ത്രോയിങ് ആയി. 4 കില്ല് അടിച്ചു, ഏസ് ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ട്രയോ ത്രോയിങ് ആയി. അതെന്തിന് 4 കില്ല് എടുത്തേനാ ജയിക്കാത്തുണ്ടോ റൗണ്ട്? ഓ അളിയനാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. The spike has been completely stopped because of this mid duel. And 40 seconds left for Fnatic to try and fight their way out of it. 40 seconds ഉണ്ട്. Almost has to. പൈറോള് ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. പൈറോൾ അങ്ങ് നിൽക്കുക. They have to get past Pyro. He's the last line of defense for KC. And Fnatic once again. പൈറോളിന് അടി മുഴുവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. But the patience is what always. അതാക്ക് ഒരുത്തനെ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത്. പൈറോൾ അടി. ക്രോണിക്കിളിൽ എവിടെന്നോ ലെർക്കെന്തിരോ വരണേ. അറിയാം ക്രോണിക്കിൾ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് നല്ല രീതിക്ക് അറിയാം. 8 സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. ക്രോണിക്കിൾ അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞ്. അളിയാ ഫെനറ്റിക്കിനെ പണ്ണാടാ കേസി എടുത്തിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് കാണണാടായി. വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് KC. ഫാനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാക്കിംഗ് പോസ്റ്റർ വരെ ഈസി ആയിട്ട് തൂക്കി കൊല്ലുന്നു. അതെ 89.9K, few more to go, 90K sub. ഓ വിഷയം. Bang on with this mid fight. More brilliant utility from ZOTAC to support. The null command made things so difficult. It makes you wonder why the spike was committed through that part of the map, perhaps. Yeah.
I mean, I understand what you're saying. It doesn't feel like Fnatic, but I don't think slow and labelled is necessarily the words I would use, but it just feels like they don't have the answers that they normally do to buy themselves out of those slow and labelled rounds. Shadows traveling. I think his name is Kayak, because you want to draw parallels to DyAc in previous years and the shoes that he had to fill, the shoes which he has filled. ഇനിയിപ്പോൾ പോയിന്റ് വരും ഇവിടെ അച്ഛൻ വരാറായി. Apex is being that autonomous leader, the one which brings direction to the rounds which feel hopeless. But if he's not able to carve out those advantages and already here dead inside the first 40 seconds, then what do the rest of the Fnatic have for us? Does it have to be clutches every single time? കയാക്കൊന്നും ഓൺലൈൻ പോലും ആവണ കണ്ടില്ല ഇന്ന്. കയാക്കിനൊക്കെ ആടിപ്പണ്ണലാണ് കൊടുക്കണത്. ആടിപ്പണ്ണൽ. പോക തീർന്നതും ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. റിവീൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആളെ നിൽപ്പുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിറങ്ങിയായി. ഒയ്യോ അവിടെ നിന്നടി ഇവിടെ നിന്നടി ഫെനറ്റിക് ആൽഫയർ ഇതാ നിൽക്കണ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു. ബാക്കിൽ പോക പോയി, ബാക്കിൽ പോക പോയി. 100 more subs or 90k. നാളാക്കാം, മറ്റന്നാക്കാം. നമ്മളൊരു ഷോർട്സ് ഇട്ട കാലം മറന്നല്ലേ ചാനലില്. If it continues this way, we will be missing a Fnatic from a Stage 2 Grand Final. Again, as already said, the last time that happened was 2021. And what happened that year, Hazard? Where was champs? It wasn't Berlin, it was in EMEA. Oh, that's a reacher. I don't know, have you got any more of those for KC perhaps to Tensa Sangetsu അയച്ചുകൊടുക്ക അറിഞ്ഞൂടാ. Seeming to do the trick. Alpha with the first kill. That is a change of pace. KC 2 കൺട്രോളറും 3 ഇനിഷ്യേറ്ററും. അതെ. Given that passive information that Fnatic haven't interacted. Yesterday യോറു ക്ലോൺ ക്ലിപ്പ് ഷോർട്സ് ഇടാൻ പറ്റിയ ക്ലിപ്പാണ്. അതിനേക്കാളും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ക്ലോൺ ഓടണ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നൈസായിരുന്നു. And look at how far they're going. Needs to be careful not to get caught here, and he does. Kayak the next to follow it up. Spike still in the hands of Crash. He's still entertaining the possibility of this duel. The B site is free. They don't know that yet. Kron's still working his way through. എന്റെ അളിയാ ആൽഫയർ അങ്ങോട്ട് ഓണായടാ മോനെ. ചേട്ടാ ടൈം ആയില്ലേ? ടൈം ആയടേ, ഇനിയിപ്പോ പോകേണ്ടി വരും. Give Fnatic their third, and that could be the watershed moment here on Corrode. Guys, ഞാൻ അച്ഛനെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. സമയം എവിടെ? 10:20 ഫ്ലൈറ്റ് എത്തും. 10:20 ഞാൻ അച്ഛനെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രാത്രി ലൈവ് ഇടാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇടാം. പിന്നെ ലൈവ് ഇടാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞോളാം. ചാനലൊക്കെ ഡൗൺ ആണ്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവർ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ ലൈവിൽ പോയി കണ്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സീനാവും. അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടാ. വിളിച്ചിട്ട് വരാം കൈസ്, വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ. എൻ്റെ ലൈവ് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ, ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. രാത്രി ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലൈവ് വരാം. ഓക്കെ, ഉറപ്പില്ല. എന്താ ഇത്?